এই পিকচারটা বারবার আমি এঁকেছি, ইম্পর্টেন্স কি? এটা হচ্ছে রাইট ব্রেকিওসেফালিক ভেইন, এটা হচ্ছে রাইট সাইড। এবার এই দিকটা হচ্ছে রাইট সাইড, এটা হচ্ছে লেফট ব্রেকিওসেফালিক ভেইন, এই দিকটা হচ্ছে অ্যান্টেরিয়র, পেছনের দিকটা হচ্ছে পস্টেরিয়র। এটা হচ্ছে আর্চ অফ অ্যাওর্টা which has got 3 branches। যখনই এগুলি পড়বে আবার মনে মনে বলে নেবে, 3 ব্রাঞ্চেস গুলি থেমে যাবে না, মাথার মধ্যে পড়ে নেবে ব্রেকিওসেফালিক, লেফট কমন ক্যারোটিড, লেফট সাবক্লেভিয়ান। সব সময় এটা মাথা, আমি এখনো এই বয়সে করি। এই যে তোমাদের বলে আমি কিন্তু একবার রিক্যাপিচুলেট করে নিলাম, কারণ না হলেই গন্ডগোল লেগে যাবে। এইটা কি আর্চ অফ অ্যাজাইগাস বলেছিলাম, ফার্স্ট পস্টেরিয়র ইন্টারকস্টাল ভেইন ড্রেন ইনটু, ফার্স্ট পস্টেরিয়র ইন্টারকস্টাল ভেইন ড্রেন ইনটু on both sides brachiocephalic vein. Second posterior intercostal vein, third and fourth join to form superior intercostal vein. On the right side it joins into the brachiocephalic vein, on the right side it joins into the arch of aorta. First posterior intercostal vein drain into the right brachiocephalic vein. বারবার বলছি, ফার্স্ট posterior intercostal vein drain into the right brachiocephalic vein, second, third and fourth join to form a single vein known as the right superior intercostal vein joins into the arch of azygos vein or azygos vein. But on the left side, first intercostal vein join into the brachiocephalic vein, second, third and fourth join to form the left superior intercostal vein which joins again into the brachiocephalic vein, crossing the structures. কি কি স্ট্রাকচার যায়? এখান দিয়ে যায় ভেগাস নার্ভ, ফ্রেনিক নার্ভ, ভেগাস নার্ভ, এখান দিয়ে যাচ্ছে ফ্রেনিক নার্ভ আর সার্ভাইকাল এর ব্রাঞ্চ, এইগুলি ক্রস করে এই সুপিরিয়র ইন্টারকস্টাল ভেইন কে। কেমন? আর এট দ্য বাইফার্কেশন অফ দ্য ট্র্যাকিয়াল বাইফার্কেশন, ভালো করে শোনো এটা, এট দ্য ট্র্যাকিয়াল বাইফার্কেশন there is a position of deep cardiac plexus. There are 2 cardiac plexus in our thorax, superficial cardiac plexus and deep cardiac plexus. এবার deep cardiac plexus এইখানটায় থাকছে। তাহলে এইখানটায় যদি আমরা এইখানে যদি ক্রস সেকশন করি, আরেকটা ভালো করে মনে করবে, যেহেতু এটা 2 ডাইমেনশনাল, এটা খুব ভালো করে বোঝো, ইট ইজ এ 2 ডাইমেনশনাল। আমি অ্যান্টেরিয়র পস্টেরিয়র রাখতে পারছি না, আমি শুধু রাইট আর লেফট আঁকতে পারছি। অ্যান্টেরিয়র পস্টেরিয়র, ইট ইজ নট পসিবল টু ড্র অ্যান্টেরিয়র এন্ড পস্টেরিয়র। তাহলে আমরা ইমাজিন করি এটা শুধু রাইট সাইড নয়, এটা কিছুটা অ্যান্টেরিয়র, আর ওইটা হচ্ছে লেফট সাইড, কিছুটা পস্টেরিয়র। কেমন? তাহলে এইরকম ভাবে আর্চ অফ অ্যাওর্টা, আগেই বলেছি এইরকম নয়, এরকম এরম ভাবে এরম করেছে। কেমন? তাহলে আমরা আর্চ অফ অ্যাওর্টাকে কাটছি, তাই তো? এখান থেকে আর্চ অফ অ্যাওর্টা কাটছি, আর কিছুটা এখানে আরেকটু উপর দিয়ে যাবে, সরি আমি ভুল করেছি, এইখান থেকে হবে এইটা। আমরা কাটছি সুপিরিয়র ভেনে যাবে, আমরা কাটছি অ্যাজাইগোস ভেনকে, সুপিরিয়র ভেনাকে বাকে, আর্চ অফ অ্যাওর্টাকে, লেফট সুপিরিয়র ইন্টারকস্টাল ভেনকে, আর ভেগাস নার্ভ, ফ্রেনিক নার্ভ বোথ সাইডে কাটবো। ভেগাস নার্ভ, ফ্রেনিক নার্ভ রাইট সাইডে এখান থেকে গেছে, তোমরা তখন এগুলি আরো ডিটেলসে পড়বে। আবার লেফট সাইডেও কাটছি, এটা হচ্ছে রাইট ফ্রেনিক, রাইট ভেগাস, এটা হচ্ছে লেফট ফ্রেনিক, লেফট ভেগাস। তো এইরকম ভাবে কাটতে কাটতে গেছে। তাহলে যখন আমরা ক্রস সেকশন করছি এরকম ভাবেই হবে। এইখানে ক্রস সেকশনটা কিন্তু গেছে, দেখো এইটা পস্টেরিয়র, ওটা অ্যান্টেরিয়র করেছি, কারণ উই আর ভিউইং ফ্রম অ্যাভাব। সুতরাং লিখে দিতে হবে ক্রস সেকশন অফ থোরাক্স at the level of tracheal bifurcation
viewed from above, এই কথাটা লিখে দিতে হবে, কারণ যদি আবার তল দিয়ে দেখি পুরো জিনিসটাই পাল্টে যাবে, রাইট লেফট অ্যান্টেরিয়র পস্টেরিয়র পাল্টে যাবে ঘুরিয়ে দেখলে। সুতরাং এইটা লিখে দিতে হবে। একটা লোককে কেটেছি এখান দিয়ে, কেটে আমি এবার ওপর থেকে দেখছি। সো ভিউড ফ্রম অ্যাভাব, তাহলে কিভাবে আঁকবো এখানে? তাহলে প্রথমে কি এখানে কিন্তু একটু উল্টে গেছে, যেহেতু এটাকে উল্টে দিয়েছি। কেমন? এটা পস্টেরিয়ার, এটা অ্যান্টেরিয়ার। এখানে এটা ছিল এই দিকটা অ্যান্টেরিয়ার, পেছনটা পস্টেরিয়ার, এদিকটা রাইট, এদিকটা লেফট, এখানটা ঘুরে গেছে। উল্টো ভাবেও আঁকা যায় তুমি যদি করো, কিন্তু এটা আঁকতে সুবিধা হয়, তার জন্য এরকম ভাবে আঁকি আমরা। এরপরে আমরা কি করব? আর্চ অফ অ্যাওর্টাকে কেটেছে আঁকবো। তার আগে ট্র্যাকিয়া এন্ড ইসোফেগাসকে কেটেছে। মিড লাইনে, মোটামুটি মিড লাইনে trachea and esophagus has been cut, and trachea is anterior to the esophagus. তাহলে এখানে anteriorটা কি? এটা হচ্ছে anterior, এটা হচ্ছে posterior। এইখানে এটাও দিকটা ছিল, ওটা posterior, এখানে এটা হচ্ছে anterior, এটা posterior। তাহলে এখানে আমি trachea বোঝানোর জন্য at the tracheal bifurcation, ট্র্যাকিয়াটা বাইফার্কেট হয়ে দুটো ব্রঙ্কের মুখ দেখতে পাচ্ছি। তার জন্য অন্য জায়গায় যদি ওপরে কাটতাম, if we cut to know that the trachea, it is cut at the level of tracheal bifurcation, we divide the trachea into right and left and right bronchi। তার পেছনে থাকে ইসোফেগাস। এরপরে আমরা আঁকতে পারি, এরকম ভাবে কেটেছে। তারপরে কেটেছে কে? সুপিরিয়র ইন্টারকস্টাল ভেন্ট্রা। কেটেছে কে? অ্যাজাইগোস ভেইন, আর এটা হচ্ছে সুপিরিয়র ভেনা কেভা। আচ্ছা, এর মধ্যে তোমরা থোরাক্সে ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন একটা বারবার রিপিট করে ফাইনালে, মানে এভরি 2 to 3 ইয়ার্স রিপিট করে, আইদার এমব্রিওলজি থেকে অথবা এক্সপ্লেইন হোয়াই থেকে, অ্যাবাউট দ্য কোর্স অফ দ্য রেকারেন্ট ল্যারিঞ্জিয়াল নার্ভ। বিশেষ করে এমব্রিওলজি থেকে এই কোশ্চেনটা দেওয়া হয়। তোমাদের যখন এমব্রিওলজি পড়ানো হবে বুঝতে পারবে যে লেফট অ্যান্ড রাইট রেকারেন্ট ল্যারিঞ্জিয়াল নার্ভ ইজ মেন্ট ফর সাপ্লাইং দ্য ল্যারিংস। তোমরা পড়োনি এখনো, জেনে রাখো। সাপ্লাইং দ্য মোটর সাপ্লাই, all the muscles are supplied by the recurrent laryngeal nerve of the larynx except cricothyroid, ওটা পরে পড়বে, and also sensory supply, it is a mixed nerve। এই recurrent laryngeal nerve কেন বলা হয়? recurrent laryngeal nerve is a branch of vagus, ভালো করে বোঝো। recurrent laryngeal nerve is a branch of vagus in the neck। in left and right side এ recurrent laryngeal nerve এর কোর্সটা আলাদা। on the এখানে এটা আবার রাইট সাইড করছি আমি, এটা লেফট সাইড। right recurrent laryngeal nerve comes down, then hooks the right subclavian artery in the neck and goes to supply the larynx. So right recurrent laryngeal nerve
comes down, is in the neck, then comes down here, then hooks the right subclavian artery here, and again goes up. So there is a recurrent course. আমরা যখন কোনো কিছু এই রকম হয়, নেমে আবার উঠে যাচ্ছে বা এদিকে গিয়ে আবার ঘুরে যাচ্ছে, তাকে আমরা বলি রেকারেন্ট। কি বলি? রেকারেন্ট। তাহলে এর জন্য এটাকে রিকারেন্ট ল্যারিঞ্জিয়াল নার্ভ বলে। কিন্তু লেফটের ক্ষেত্রে হচ্ছে একটা আলাদা। লেফটের রিকারেন্ট নার্ভ arises in the thorax, hooks the arch of aorta, arch of aorta কে হুক করে, then it goes up and both. And another important point for identifying the recurrent laryngeal nerve is that when you dissect, you will find in the right and left recurrent laryngeal nerve in between the trachea and esophagus on either side. আমরা বলি tracheo-esophageal groove. Tracheo-esophageal groove, after hooking round, it enters এটা ট্র্যাকিয়া, এটা ইসোফেগাস, এই গ্রুভের মধ্যে ঢুকে যায়। এই গ্রুভে এটা কোথায় ঢুকছে? নেকে। কিন্তু লেফটটা কিন্তু ঢুকে যাচ্ছে এইখানে থোরাক্সে। আমরা যখন খাতা চেক করব 2-3টে জিনিস দেখবো, শুধু বাকি কিচ্ছু দেখবো না। যে রাইট, তুমি এই ট্র্যাকিও ইসোফেসিয়াল গ্রুভে, এটা হচ্ছে লেফট সাইড, এখানে এটা লেফট সাইড কিনা, যদি রাইটে দাও কাটা, তাহলে লেফট সাইডে ট্র্যাকিওইসোফেসিয়াল গ্রুপে একটা কালার দেবে। ইট ডিনোটস দ্য লেফট রিকারেন্ট ল্যারিঞ্জিয়াল নার্ভ। দুটো গুলিয়ে ফেলো না, এটা হচ্ছে এই দিকটা হচ্ছে লেফট সাইড এখানে। সো লেফট সাইডে দেবো, রাইট সাইডে আমরা দেব না, কারণ রাইট সাইডের রিকারেন্ট ল্যারিঞ্জিয়াল নার্ভ এন্টার্স ইনটু দ্য ট্র্যাকিওইসোফেসিয়াল গ্রুপ in the neck, not in the thorax. সুতরাং থোরাক্সের কাট সেকশনে আমরা ট্র্যাকিওইসোফেসিয়াল গ্রুভে রাইট রিকারেন্ট ল্যারিঞ্জিয়াল নার্ভ পাবো না। তাহলে রাইট রিকারেন্ট ল্যারিঞ্জিয়াল নার্ভ কাকে হুক করে? রাইট সাবক্লেভিয়ান আর্টারি। লেফট রিকারেন্ট ল্যারিঞ্জিয়াল নার্ভ কাকে হুক করে? আর্চ অফ অ্যাওর্টা। কেন? এক্সপ্লেইন বাই ডেভেলপমেন্টাল অ্যানোমালি, পরে পড়বে। 4, 3, 6 আর বেরিয়ে যায়। এরপরে আমরা দেবো একটু লেফট সাইডে thoracic duct, এই কালার দিয়ে দিই। thoracic duct on the left side, এইগুলি ক্লিয়ার রাখবে। প্রায় কাজ শেষ, এবার শুধু 3টে ডট দেওয়া বাকি। 4টে, 5টা, 6টা। একটা ডট দেবে এখানে আর 3টে দেবে এখানে, ইকুয়াল ডিস্টেন্সে। তাহলে কথা হলো 4টে আর 2টো বাকি। একটা ডট দেবে এখানে আর একটা ডট দেবে এখানে। তোমার কাজ শেষ। এরপরে লেভেলিং। জাস্ট আইডিয়া করে এই ছবিটা কিছুই নয়। প্রথমে দুটো এরকম লাল সেঁকে দেবে, একটা লাল আর নীল লাগবে, এদিকে একটা নীল লাগবে, তারপর কয়েকটা ডট বসিয়ে দেবে, শেষ। আমি বোঝালাম বলে মনে হচ্ছে অনেক কিছুই নেই। শুধু এইটা মনে রাখবে, এইটা আমরা দেখবো যে রাইট ফেনিক নার্ভটা তুমি সুপারফিশিয়াল দিয়েছো সুপিরিয়র ইন্টারকস্টাল ভেনের, বাকি 3টে কিন্তু ডিপ দিয়েছো, ইন বিটুইন দ্য আর্চ অ্যান্ড দ্য লেফট পস্টেরিয়র সুপিরিয়র ইন্টারকস্টাল ভেন।
এইটা খেয়াল রাখবে থোরাসিক ডাক্টটা এখানে দিয়েছো, খেয়াল রাখবে রেকারেন্ট ল্যারিঞ্জিয়াল নার্ভটা এখানে দিয়েছো, ভেগাস কারেক্টর সরিয়ে দিই, নলে ল্যারিঞ্জিয়াল নার্ভ মনে হচ্ছে। তাহলে এইটা আঁকার পরে ওয়েলকাম টু দ্য লাস্ট ফেজ অফ ইউর anatomy MBBS, that is the head neck. So we start head neck, head and neck, right? So it is the head, it is the neck. From the superior to the thoracic inlet, the neck starts, and you know this is the head region. Now we start আছে কি আছে, যত তাড়াতাড়ি হবে ভালো, আর টাইম নেই, অনেক জায়গায় শেষ হয়ে যাচ্ছে হেড নেক, আমি খবর নিলাম। আচ্ছা আস্তে, খুব ইন্টারেস্টিং, হেড নেকটা খুব ইন্টারেস্টিং। আগে বারবার বলছি, সব পড়তে যাবে না, সামলাতে পারবে না, যেগুলি স্ট্রেস দিতে বলবো সেগুলি পড়বে, এর বাইরে কোশ্চেন দেবে না। হেড নেকের আমরা এখানে যদি কাটি স্কিন, তারপরে কাটলেই আমরা পাবো, দেন উই retract the skin, reflect the skin, we'll find the superficial fascia, loose areolar tissue containing small branches of cutaneous nerves, vessels, etc. Then we cut the superficial fascia and reflect, then we find this thing. No, then we find, sorry, খুব ভুল বলেছি। If we cut the skin, ভালো করে শোনো, if we cut the skin, আমরা কি এক্সপেক্ট করি? Superficial fascia. But in case of a neck, there is a peculiarity. What is the peculiarity? You find a muscle. কেউ বলবে মাসলটার নাম কি? Platysma. Platysma. So platysma is an example of superficial muscles. তোমরা যখন ডেভেলপমেন্ট morphologically it represents paniculus carnosus. দেখাচ্ছি, আজকে একটু ধীরে যাব। This is a horse, right? You will see horse, dog, cow, etc. sometimes sever their skin. মাঝে মাঝে দেখবে they can sever their skin. এরম করছে skin. How is it possible? Because of the presence of the superficial muscles known as the paniculus carnosus. Look, this is the extensive superficial muscles, especially in the cow, in the horse, etc., quadruped animals. These superficial muscles present in the superficial fascia and extensive presence in their superficial tissue. Look, this is the superficial muscle actual dissection. But in human, these muscles are not required so much. আমাদের অত স্কিন কাঁপানোর দরকার নেই, because we have got fingers, we have got other methods to give information on some things, to wrinkle away the flies and etc. কেমন? সুতরাং gradually in human it gradually reduces and ultimately present in few regions. One of the region is in the neck and it is known as the platysma. One is present in the palm, কি বলে? Palmaris brevis. Very good. Palmaris brevis. Present in the scrotum, dartos muscle. So these are the few remnant of the paniculus carnosus.
right? যাকে কি হলো, যাকে ছেড়ে দাও। So platysma is a muscle. It is morphologically represents panniculus carnosus. Developmentally it developed from the second branchial arch. কিছু জানো না এখন, শুধু জাস্ট মনে রেখে দাও সেকেন্ড ব্র্যাঙ্কিয়াল আর্চ। কিছুদিন পরেই পড়বে তোমাদের আফটার সেমিস্টার এক্সামিনেশন, তখন পড়বে, তখন বুঝতে পারবে। So as it is a muscle, it has got a origin and insertion. Origin from below, from the fascia covering the pectoralis major and deltoid muscle. Pectoralis major as its covering fascia known as the pectoral fascia, and deltoid muscle also covered by a fascia. So in the lower region it has got no bony attachment. So platysma in the lower region, it has got no bony attachment. It arises from the fascia covering the pectoralis major and deltoid. Then it grows upwards over the clavicle, goes upward. Ultimately, it gets inserted in the lower border. This bone is known as the mandible, lower border of the mandible, and some fibers also goes up in the face and intermingles with a mesenteric fascia. So this is the origin and insertion of the platysma muscle. Nerve supply, cervical branch of the facial nerve. লিখে নাও, জাস্ট এখন জেনে নাও, পরে বুঝতে পারবে। এবং কেন সার্ভাইকাল ব্রাঞ্চ অফ দ্য ফেসিয়াল নার্ভ প্ল্যাটিসমাকে সাপ্লাই করছে? as it takes origin or embryologically it is developed from the second branchial arch. Second branchial arch থেকে যা যা ডেভেলপ করবে মাসেল, all will be supplied by the facial nerve. এটা নিয়ম। ফার্স্ট আর্চ থেকে যারা ডেভেলপ করবে ম্যান্ডিবুলার ট্রাইজেমিনাল নার্ভের ব্রাঞ্চ, ম্যান্ডিবুলার নার্ভ, পরে পড়বে তোমরা, ছেড়ে দাও। গেল। এটার অ্যাকশন কি আমাদের? ভেরি মিনিমাম, বাট স্টিল it has got some action. Very important action is that when it acts bilaterally, usually it acts bilaterally, it draws the angle of the mouth downwards and laterally. আমরা যখন ভয় পাই বা খুব অবাক হই, এই যে হচ্ছে অ্যাঙ্গেল অফ মাউথটা, that is the action of the platysma. So it draws the angle of the mouth downwards and laterally. কেমন? আর কি অ্যাকশন আছে? It helps in the venous return. It compresses the superficial veins. Compression করার ফলে venous returnটা ভালো হয়। প্লাস আর খুব একটা বিশেষ অ্যাকশন নেই, স্লাইড এখানে রিঙ্কলিং অফ দ্য নেক করতে পারে। তাহলে এইটা গেল প্ল্যাটিসমা। যদি শর্ট নোট দেয় এরকম ভাবে লিখে দেবে, মরফোলজিক্যালি, এমব্রিওলজিক্যালি, অরিজিন, ইনসারশন, নার্ভ সাপ্লাই, অ্যাকশন। ছেড়ে দাও, কিন্তু এরপর তো ইয়েটা লাগবে গো, নইলে তো no idea about the bones of the cranium. So just some note, just তোমরা দেখে যাও, পরে হবে ডিটেলসে শুরু। So this is a cranium. What is skull? Skull means, according to some schools, some scientists thought skull means cranium except the mandible. This bone, lower jaw bone is known as the mandible. According to some school, the skull means plus mandible. Cranium without mandible. Some means skull means cranium plus mandible.
some means no cranium, mandible is a separate bone. ঝামেলার দরকার নেই, আমরা cranium বলবো, skull কথাটা বলবোই না. So this is the cranium with mandible. So this is the cranium and this is the mandible, right? So this is the cranium, this is the mandible. Cranium again has got two parts. One is calvaria, পরে পড়বে না দেখলে, the skull cap, এই যে এখান দিয়ে উপরের যে বোনগুলি তাকে আমরা বলি ক্যালভেরিয়া, এইটুকুনি বোনস। আর এই বোনসগুলিকে আমরা বলি ভিসেরোক্রেনিয়াম বা ফেসিয়াল স্কেলিটন। এর ডিটেলসে পড়বে, এখন যাচ্ছি না। নাও আমাদের এখন রিসেন্টলি তোমাদের কিছুটা ইজি করে দিয়েছে এনএমসি। আগে আমাদের ডিটেলসে ইন্ডিভিজুয়াল বোনস পড়তে হতো, অ্যানাটমিক্যাল পজিশন ধরা প্রত্যেকটা, এখন বলছে নো, কম্পোজিট হিসাবে পড়ো। ফলে অত ডিটেলিংস আমরা আর দরকার নেই। আমরা কিভাবে পড়ব? ভিউ দিয়ে। আমরা যখন একটা স্কালকে সামনের দিক থেকে দেখি, এই যে ওকে আমি সামনের দিক থেকে দেখছি, যে ভিউটা দিচ্ছে তাকে বলি আমরা নর্মা ফ্রন্টালিস। নর্মা ফ্রন্টালিস, ফ্রন্টাল, সামনের দিক থেকে দেখছি তাকে বলি আমরা নর্মা ফ্রন্টালিস। সেখানের মধ্যে এইটা হচ্ছে ম্যাক্সিলা, ওখানে প্যারাইটাল বোন আছে, যেটা আমার বেশি দরকার সেটা হচ্ছে ম্যান্ডিবল। আমার যেটা ডিপ সার্ভাইকাল ফাসাতে কাজে লাগবে ম্যান্ডিবল, ম্যান্ডিবলের কয়েকটা পার্ট। এই ম্যান্ডিবলের লোয়ার বর্ডার, ম্যান্ডিবল হ্যাজ গট টু পার্টস, one is this vertical part we call ramus of the mandible, we call ramus of the mandible. তাহলে এটা হচ্ছে ramus of the mandible, আর এটা হচ্ছে বডি। বডি কেমন? ramusের মধ্যে আবার একটা করে এটা আমার লাগবে। The lower body is known as the lower border of the body of the mandible. আরেকটা নাম আছে এটার, সেটা হচ্ছে base of the mandible. Of body of the mandible. তাহলে যখনই বলবো বেস অফ দ্য ম্যান্ডিবলে কিছু লেগেছে, এখানটায় লেগেছে, কেমন? তাহলে এইটা পড়লাম, এইটাকে বলি আমরা নর্মা ল্যাটারালিস। এইখানে কিছু কিছু জিনিস আমাদের জানতে হবে। নর্মা ল্যাটারালিস, কেন? আমরা ল্যাটারাল সাইড থেকে দেখছি, তার জন্য নাম হচ্ছে নর্মা ল্যাটারালিস। আমরা আগেই বলেছি এটা হচ্ছে ম্যান্ডিবল, এই বোনটার নাম হচ্ছে ম্যাক্সিলা। এইটাকে বলা হয় জাইগোমেটিক বোন। এগুলি এখন আমাদের লাগবে না, এই ম্যাক্সিলা বা জাইগোমেটিক। যেটা লাগবে এই বোনটা লাগবে, ভেরি ইম্পর্টেন্ট বোন। আমাদের যে ইয়ার, ইন্টারনাল ইয়ার, ইউ আর হিয়ারিং, middle ear, all are located within this bone. এই বোনসের মধ্যে রয়েছে ইনকাস, স্টেপিস, মেলিয়াস এবং মিডল ইয়ার, সব এই বোনসটার মধ্যে রয়েছে। সো দিস ইজ প্লাস সেমিসার্কুলার ক্যানেল। আমরা যে সোজা চলতে পারছি, মাথা ঘুরে যাচ্ছে না, ব্যালেন্স রাখতে পারছি, এই সেমিসার্কুলার ক্যানেলস, এই দিস আর প্রেজেন্ট উইদিন দিস বোন। ছোট্ট ছোট্ট জিনিস প্রেজেন্ট within the cavity of the bone. So this bone is known as the temporal bone. Temporal bone, এবং টেম্পোরাল বোন এই জায়গাটাকে তার জন্য আমাদের নাম দিই টেম্পল, এইখানটায় রয়েছে টেম্পোরাল বোন। টেম্পোরাল বোনের একটা পার্ট প্রজেক্টেড হয়ে রয়েছে, এটা লাগবে আমার ম্যাস্টয়েড প্রসেস। কি বলে? ম্যাস্টয়েড প্রসেস।
এই পার্টটাকে বলা হয় ম্যাস্টয়েড প্রসেস। আরেকটা দিকে সেখানে একটা পুরো নাইফের মতো ঝুলে আছে, দিস ইজ নোন অ্যাজ দ্য স্টাইলয়েড প্রসেস। সবই টেম্পোরাল বোনের পার্ট। দিস ইজ নোন অ্যাজ দ্য স্টাইলয়েড প্রসেস। এবার বলো তো এইখানে যদি আঙুল ঢোকা, এটা কি? এটাকে বলে এক্সটার্নাল অ্যাকুস্টিক মেটাস। এই জায়গাটা তার এখানেই কানটা এখানে ফিট করে আছে আমাদের, এখানে ইয়ারটা রয়েছে অ্যাকুস্টিক মেটাস। এক্সটার্নাল অ্যাকুস্টিক মেটাস কেন এক্সটার্নাল? ভেতরে আরেকটা ইন্টারনাল অ্যাকুস্টিক মেটাস রয়েছে। আরেকটা জায়গা দেখে রাখো, দিস ওয়ান, এইটাকে বলা হয় টিম্প্যানিক প্লেট। টিম্প্যানিক প্লেট এগুলি লাগবে। তাহলে আমরা কি কি জায়গায় শিখলাম? ম্যাস্টয়েড প্রসেস, এক্সটার্নাল অ্যাকুস্টিক মেটাস, স্টাইলয়েড প্রসেস, জিনিস শিখতে হবে। এই টেম্পোরাল বোনের আরেকটা প্রসেস আছে, তাকে বলে জাইগোমেটিক প্রসেস। সিমিলারলি জাইগোমেটিক বোনের একটা প্রসেস আছে, টেম্পোরাল প্রসেস। উল্টো, কারণ এই দুটো কানেকশন করছে। এই কানেকশন করে যে এইটা, এই জায়গাটা, হাত দাও সবাই, এই জায়গাটা, দিস ইজ দ্য জাইগোমেটিক আর্চ। This is the zygomatic arch formed by zygomatic bone as well as the temporal bone. Zygomatic process of the temporal bone and temporal process of the zygomatic bone. And it is the upper border, it is the lower border. তার পেছনে যে বোনটা অল্প দেখতে পাচ্ছি, সেটা এখানে দেখতে পারবো না বেশি, সেটা হচ্ছে অক্সিপিটাল বোন। আসছি আমি। নর্মা অক্সিপিটালিস, পেছন থেকে দেখছি যে বোনটাকে দেখতে পাচ্ছি, দিস বোন, অক্সিপিটাল বোন। এটাকে বলা হয় অক্সিপিটাল বোন। অক্সিপিটাল বোন উপরে গিয়ে দুটো প্যারাইটাল বোনের সাথে লেগেছে। সো দিস ইজ নোন অ্যাজ দ্য অক্সিপিটাল বোন। অক্সিপিটাল বোনের এইখানে যে এটা রয়েছে, একটা রেইজড বাল্জ মাউন্ড রয়েছে, এরিয়া রয়েছে, তাকে আমরা বলি এক্সটার্নাল অক্সিপিটাল প্রোটুবারেন্স। এই জায়গাটাকে উঁচু জায়গায় রয়েছে, একটু হাইলি রেজড এরিয়া, সার্কুলার রেজড এরিয়া, উই কল ইট এক্সটার্নাল অক্সিপিটাল প্রোটুবারেন্স। কেন? ভেতরের দিকে আরেকটা ইন্টারনাল অক্সিপিটাল প্রোটুবারেন্স আছে বলে। এক্সটার্নাল অক্সিপিটাল প্রোটুবারেন্স থেকে দুটো লাইন চলে গেছে উপরে, তাকে বলা হয় সুপিরিয়র নিউকাল লাইন। নিউকা মিন্স হেড, এই নেক। নিউকি কথাটার মানে হচ্ছে নেক, নিউকা তার থেকে এসেছে, নিউকাল লাইন। তার নিচে রয়েছে ইনফিরিয়র নিউকাল লাইন, তার উপরে হাইয়েস্ট নিউকাল লাইন। এখন আমার দরকার নেই, আমার দরকার হচ্ছে এক্সটার্নাল অক্সিপিটাল প্রোটুবারেন্স আর সুপিরিয়র নিউকাল লাইনটা জানা। তাহলে আমরা কি কি নতুন কথা শিখলাম? জাইগোমেটিক আর্চ, অ্যান্টিরিয়র টু পস্টেরিয়র যদি যাই, তারপরে হচ্ছে ম্যাস্টয়েড প্রসেস, স্টাইলয়েড প্রসেস। এই স্টাইলয়েড প্রসেস এক্সটার্নাল অক্সিপিটাল, এই এক্সটার্নাল অ্যাকুস্টিক মেটাস, ম্যাস্টয়েড প্রসেস, তারপরে অক্সিপিটাল বোনের সুপিরিয়র নিউকাল লাইন, দেন অক্সিপিটাল প্রোটুবারেন্স। এটাকে বলে নর্মা ভার্টিকালিস, আমরা উপর থেকে দেখছি। এটা আমার খুব একটা লাগবে না এখন, তাও বলে দেই। এই দুটো প্যারাইটাল বোন আর সামনের দিকে
এই বোনটাকে বলা হয়, এই যে আমাদের এই বোন ফ্রন্টাল বোন, আর পেছনের দিকে এটা রয়েছে অক্সিপিটাল বোনের একটুখানি দেখতে পাচ্ছি, যেটা এই মাত্র বললাম। উই আর সিইং দ্য অক্সিপিটাল বোন স্লাইটলি। সো অ্যাজ ইট ইজ ভিউ ফ্রম অ্যাবাভ উই কল ইট নর্মা ভার্টিকালিস, ভার্টিক্যাল ওয়েতে দেখছি। তাহলে আমরা কি কি ভিউ পেলাম? আরেকটা ভিউ রয়েছে, তারপর বলবো। এইটা হচ্ছে ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর এক্সামিনেশন, নর্মা বেসালিস। স্কালটাকে উল্টে, ম্যান্ডিবল নেই, এবার ক্রেনিয়ামটাকে উল্টে দেখছি, এরকম লাগবে, বেসটাকে দেখছি। সুতরাং এই ভিউটা হচ্ছে নর্মা বেসালিস। এখানেই কাত হয়ে যাবে তোমরা, এত অ্যাপারচার, এত প্রসেস রয়েছে, সুতরাং এটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এই বেস অফ দ্য নর্মা বেসালিস, বেস অফ দ্য স্কাল দুভাবে দেখতে পারি, একটা হচ্ছে এক্সটার্নালি আর একটা হচ্ছে ইন্টারনালি। দুটোকেই আমরা বেস অফ দ্য স্কাল বলি। কেমন শিখেই যাবে তোমরা যখন বোন দেখবে। ম্যান্ডিবল বলেছি, বেস অফ দ্য ম্যান্ডিবল। This is the styloid process, external acoustic meatus, mastoid process, zygomatic arch. This is the external occipital protuberance, superior nuchal line, inferior nuchal line. This is the external, internal side, internal dorkar nei. Now we dissect and see you the deep cervical fossa. আমরা কোথাও তো ডিপ ফসা পড়াই না, পড়াই কি? শুধু নাম বলে দিই যে দেয়ার ইজ এন ডিপ ফসা ইন দ্য সুপেক্স, দেয়ার ইজ এন ডিপ ফসা ইন দ্য ইনফিরিয়র এক্সট্রিমিটি, এটসেট্রা। এইখানটা আমরা ডিটেলস পড়াই কেন? বিকজ দেয়ার আর সো মেনি ক্লিনিক্যাল অ্যাসপেক্ট ফর বোথ অফ ইউর ফার্দার স্টাডিজ, প্লাস আমার লাস্ট কথা, এক্সামিনেশন। দেয়ার আর সো মেনি কোশ্চেন্স টু বি অ্যান্সার্ড if we know the deep fossa, so that we give stress on the deep fossa. Deep fossa, we cut the platysma, if we remove the platysma and superficial fossa, you will find this structure known as the deep fossa. Peculiarity of the deep fossa of the neck is that it has got 3 layers. ব্যাপারটা কি? It has got 3 layers, as if they are a large tube. There is a large tube from here to here. একটা সক্স বা কি বলে এটাকে, নি ক্যাপের মতো ইয়ে রেখেছে, ভুলে যাচ্ছি এটাকে কি বলে, যেটা পড়ে যে, আরে যেটা অ্যাথলেটসরা পড়ে, নি ক্যাপই তো বলে, যে এরম ভাবে রয়েছে, বা মোজার মতো এরম ভাবে ঘিরে রয়েছে, এরম ভাবে। ও দাঁড়াও দেখাচ্ছি। এরম ভাবে ঘিরে রয়েছে, কেমন? এবার যদি এটাকে খুলে ট্রান্সভার্স সেকশন করে আমরা যদি দেখি, এর মধ্যে আবার দুটো টিউব আছে, ডিপ ফসার দুটো এরকম ছোট, অ্যান্টেরিয়র এন্ড পস্টেরিয়র, এর মধ্যে আবার দুটো রয়েছে। তার মানে দুটো টিউব আর একটা বড় টিউবের মধ্যে রয়েছে, কেমন? একটা এরকম এখানে একটা রয়েছে, এটা হচ্ছে ট্র্যাকিয়া এন্ড ইসোফেগাস, এটা হচ্ছে ভার্টিব্রাল বডি। অ্যাজ ইফ যদি দেখো এরকম, এইরকম ভাবে ডিপ ফসা ডিসপোজড আছে। এছাড়াও ডিপ ফসার কিছু কিছু ডেরিভেটিভস আছে, সেগুলি পরে আস্তে আস্তে আসবে।
সুতরাং ডিপ সার্ভাইকাল ফাসাকে আমরা নাম দিয়েছি, ডিভিশন করেছি তিনটে লেয়ারে। সো ডিপ সার্ভাইকাল ফাসা has split into three tubes. We call it tube to boli na, we call it layers. 3 layers. First, outside layer, investing layer of the deep fascia, pre-vertebral fascia. So there are 3 layers of the investing layer of the deep cervical fascia. Kiki, investing layer covering whole of the neck. Inside there is another layer in front of trachea. We call it pre-tracheal layer. Pre means anterior. আরেকটা হচ্ছে ভার্টিব্রার সামনে, তার জন্য তার নাম রয়েছে pre-vertebral layer. Plus there are some derivatives. For example, carotid sheath, তারপরে রয়েছে carotid sheath, pulley of the digastric muscle, omoid muscle, সেগুলি পরে আস্তে আস্তে আসবে। তাহলে আমরা একটু ছবি দেখি। So this is the investing layer. এই ছবিটা দেখলে বুঝতে পারবে। This is the investing layer. কাটলাম, ট্র্যাকিয়ার সামনে দেখতে পাচ্ছি প্রি-ট্র্যাকিয়াল লেয়ার। বুঝতে পারছো কি এবারে? একটু আইডিয়া হচ্ছে? মানে পুরোটাকে কভার করছি ইনভেস্টিং লেয়ার, as it invests the whole of the neck, we call it investing layer. এবারে এটাকে যদি কাটি, ট্র্যাকিয়ার সামনে আরেকটা লেয়ার পাবো, ডিপ ফাসা, ঠিক টোটালি সার্কেল নয়, হাফ সার্কেল, তাকে বলছি আমরা প্রি ট্র্যাকিয়াল লেয়ার। বাট সিমিলারলি ট্র্যাকিয়াটাকে এবার যদি সরিয়ে দিই, ভার্টিব্রার সামনে আরেকটা লেয়ার পাবো, সবই কিন্তু লঞ্জিটিউডিনালি ডিসপোজড, এগুলি ট্রান্সভার্স সেকশন, তাকে আমরা বলবো প্রি ভার্টিব্রাল লেয়ার। প্লাস দেয়ার আর সাম এক্সট্রা ডেরিভেটিভস অফ দ্য ডিপ সার্ভিক্যাল ফাসা। এই পিকচারটা দেখো, প্রি ভার্টিব্রাল লেয়ার, প্রি ট্র্যাকিয়াল লেয়ার, আর একটা স্পেশাল লেয়ার, এটা হচ্ছে ক্যারোটিড শিট, পরে আসবো। It is the deep fascia of the neck. It invests the muscles of the neck and fills up the interval between muscles, vessels and cervical viscera. It is the definition. Number 3, layers of the deep cervical fascia. Investing layer of the deep cervical fascia, pre-tracheal layer of the deep cervical fascia, pre-vertebral layer of the deep cervical fascia. Good morning to all of you. Today's topic is mutation. All of you are familiar with the term mutation. Now, what is mutation? Mutation is any change in DNA sequence in anywhere. DNA তো অনেক লার্জ DNA এর মধ্যে যে কোনো জায়গায় মিউটেশন হতে পারে। Any change in DNA sequence. Simple definition of mutation is any change in DNA sequence. Any change in DNA sequence. That means altered DNA. Means this change may occur anywhere. It may occur in the coding region. It may occur in the non-coding region also. You know, the most part of the DNA is not transcribed. Whole of the DNA is replicated, but not whole of the DNA is transcribed. A portion of the DNA is transcribed, which again is translated to protein. So DNA is a large substance, linear substance, long linear substance. So the mutation means any change in DNA sequence in anywhere, but effect of the mutations are not the same. Effect of the mutation vary
from region to region. Suppose a mutation occurs in the non-coding region, what is known as junk DNA. You know the junk DNA? That is non-coding part of the DNA. It is not transcribed. It is not again translated to protein. So what happens? If the mutation occurs there, no effect. Fortunately, we are most fortunate enough that most of the mutation occurs in the junk DNA. But we are not always fortunate. Some mutations occurs in the coding region. And even the mutation, if occurs in the coding region, may not have any effect. প্রথম কথা, মিউটেশন যদি জাঙ্ক ডিএনএতে হয় কিছুই হবে না, কিচ্ছু যায় আসে না। দ্বিতীয় কথা, যদি মিউটেশন যদি কোডিং রিজিয়নে হয় তাহলেও যে সবসময় এফেক্ট হবে তারও কোনো মানে নেই। এই দুটো কথা আমি বললাম। এরপরে আমি বলবো types of the mutation. Most common types, commonest variety of the mutation. Commonest variety of the mutation is the point mutation. What does it mean? Point mutation. Point mutation is the commonest mutation. It is a mutation because of the single nucleotide change, not more than one, just a single nucleotide. And nucleotide means base, sugar, phosphate. Sugar and phosphate is common to all. So change occurs practically. Change of nucleotide means change of base. Change of nucleotide means actually the change of base. So point mutation is result of, it may occur anywhere throughout the DNA. Practically every 5,000 nucleotide there is mutation. Always mutation is occurring. Fortunately, I have said it occurs mainly in the junk DNA. Junk DNA তো হয় বলে আমরা কোনো এফেক্ট পাই না, কিন্তু মিউটেশন তো সবসময় জাঙ্ক ডিএনএ তো হবে না। আমরা যে জিনিসটা ডেসক্রাইব করব, mutation of the coding region. Mutation of the coding region, coded part. So there is alteration of the protein, but not in all cases. Mutation of the may lead to alteration of the protein, alteration of the amino acid. It should occur, but it is not true that always mutation may lead to altered protein, altered amino acid. It is not the true. Silent mutation means there is no change of amino acid. How it occurs? Codon are changed, but amino acids are not changed. How it occurs? It occurs by one of the characteristics of the genetic code, that is degeneracy of the codon. Degeneracy of the codon means multiple codons for same amino acid. So if one codon is changed to another codon, and that codon codes the same amino acid, so there is no change of amino acid, and that mutation is called silent mutation. Silent mutation. Silently mutation holo tar কিন্তু কোনো effect হলো না. There is mutation but there is no effect. That is silent mutation. In this case, mutation occurs, but after mutation, a codon, a functioning codon, is changed to nonsense codon or stop codon.
A functioning codon is altered to stop codon. তাহলে কি হবে? তাহলে একটা চেঞ্জ অফ দ্য অ্যামাইনো অ্যাসিড হবে এবং practically amino protein will be fragmented. Premature termination of the translation হবে। আমি স্টপ কোডন অনেক দূরে আছে, মিউটেশনের ফলে স্টপ কোডন প্রিম্যাচিওর অ্যাপিয়ার করলো। Premature appearance of the stop codon before its normal appearance. Premature appearance of the stop codon by mutation before its normal appearance may lead to a short protein, fragmented protein, truncated protein. And missense mutation is the mutation which have some effect. Mutation have some effect because there is a alteration of the amino acid. Alteration of the amino acid does not occur, does not happen in the silent one. Here alteration occurs, but that alteration leads to stop codon. Here alteration occurs, but and leads to the new amino acid. UCA, it is a codon, functioning codon, and it codes serine. Okay. Now A becomes U, single nucleotide chain, UCU. That is A is converted to U, single nucleotide chain. UCA, UCU, same amino acid. Because of the degeneracy of the codon. Because of the degeneracy of the codon, same amino acid appears after mutation. Same amino acid appears after mutation, point mutation, and that is called silent mutation. This is silent mutation. C becomes U. What is it? Nonsense codon. It is nonsense codon. And the mutation is known as nonsense mutation. Nonsense mutation because of the appearance of the nonsense codon, which should appear later on. Which should appear later on. So this is silent one, this is nonsense one, and number 3. If the U becomes C, CCA, it is a codon, but separate codes separate amino acid, proline. And this variety is called missense mutation. So it is clear, silent mutation, nonsense mutation, and missense mutation. There is no amino acid change. Silent mutation, there is change of stop, there is a change to stop codon. Codon is converted to stop codon. So premature termination of the protein, and the protein becomes fragmented, short fragmented protein or truncated protein will appear. The result is the truncated protein. এখানে missense mutation. Change of the codon leads to change of the amino acid. Change of the codon leads to change of the amino acid. That is missense mutation. So এখানে কোনো এফেক্ট হবে না। এখানে যে এফেক্টটা হবে সেটা হচ্ছে কি প্রিম্যাচিওর টার্মিনেশন
of translation leads to short fragmented protein. যাকে আমরা বলি ট্রাঙ্কেটেড প্রোটিন, কাটা প্রোটিন। পুরো লেন্থ অফ দ্য পলিপেপটাইড নেই, পার্সিয়াল আছে, অল্প আছে, বিকজ অফ দ্য অ্যাপিয়ারেন্স অফ দ্য স্টপ কোডন। অ্যাপিয়ারেন্স অফ দ্য স্টপ কোডন, প্রিম্যাচিওর অ্যাপিয়ারেন্স অফ দ্য স্টপ কোডন, যেটা হওয়ার কথা নয়, যেটা আসার কথা নয়, কিন্তু চলে এসছে, আগেই চলে এসছে। তাহলে প্রোটিনটা হবে শর্ট ফ্র্যাগমেন্টেড or truncated প্রোটিন, বাংলায় বলি যেটা বলি আমরা কাটা প্রোটিন। Effect is the no effect. Effect is the short fragmented protein, truncated protein. Here effect is the, here there is effect. পজিটিভ এফেক্ট, কিন্তু তাও সবসময় হয় না। আমরা বলছি এফেক্ট, প্রোটিনের বায়োলজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি, অনেক সময় প্রোটিনের অ্যামাইনো অ্যাসিড চেঞ্জ হওয়ার ফলেও প্রোটিনের বায়োলজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি সবসময় চেঞ্জ হয় না। কেন হয় না সেটা পরে বলছি। Now this is the illustration of the different three types of the mutation. Point mutation, single nucleotide change. And mutation is a permanent change on the DNA. Permanent change in the DNA. DNA damage is a temporary change in the DNA. It has এটা একটা চান্স আছে রিপেয়ার হওয়ার, কিন্তু মিউটেশন হলে সেটার আর চান্স নেই রিপেয়ার হওয়ার। ডিএনএ ড্যামেজের পর কিন্তু ডিএনএ ঠিক হয়ে যায়, কিন্তু মিউটেশনের পর ডিএনএ ঠিক হবে না। মিউটেশনের এফেক্টটা আমাদেরকে ভোগ করতে হবে। প্রত্যেকটা জায়গায় চেঞ্জ অফ অ্যামিনো অ্যাসিড হয়েছে, প্রোটিনের চেঞ্জ হয়েছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি বলছি অ্যাকসেপ্টেবল। অ্যাকসেপ্টেবল মানে প্রোটিনের ফাংশনের কোনো অল্টারেশন হয়নি, জাস্ট একটা অ্যামিনো অ্যাসিডের চেঞ্জ কোথাও হয়েছে, কিন্তু সেই যেখানে চেঞ্জ হয়েছে সেই জায়গাটা আনইম্পর্টেন্ট পার্ট। প্রোটিনের সব পার্টটা, সব অ্যামিনো অ্যাসিড ইজ নট ইকুয়ালি ইম্পর্টেন্ট। সাম অফ দ্য অ্যামিনো অ্যাসিডস আর ইম্পর্টেন্ট ফর বায়োলজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি, and some of the amino acids are not important for the biological activity. If the biologically activity নয় যে পার্টটা, the portion of the protein which is not biologically active, সেখানে যদি চেঞ্জ অফ অ্যামিনো অ্যাসিড হয়, if the change of amino acid occur in that region, so there will be no change of function of the protein. Normal function of the protein is fully preserved, and so-called it is acceptable missense mutation. Acceptable variety of the missense mutation. No change of biological activity of the protein. Normal function of the protein is fully preserved. Example কি? Example হচ্ছে গিয়ে হিমোগ্লোবিন হিকারি, এটা আমাদের দেশে পাওয়া যায় না, জাপানিজদের হয়। হিমোগ্লোবিন হিকারি, বিটা চেনে, দুটো চেন থাকে হিমোগ্লোবিনে, যাকে আলফা আর বিটা। কোথাও অ্যালফা চেনে মিউটেশন হয়, কখনো কখনো বিটা চেনে মিউটেশন হয়। বিটা চেনের মিউটেশন ইজ মাচ মোর কমন। বিটা চেন অফ দ্য হিমোগ্লোবিন হিকারি, হিমোগ্লোবিনের ভ্যারাইটি অফ দ্য হিমোগ্লোবিন। হিমোগ্লোবিনের অনেক ভ্যারাইটি আছে। There are 300 varieties of the hemoglobin. 300 varieties of the hemoglobin. এখানে কি হয়? This is protein. এবার অ্যামিনো অ্যাসিড কি হয়? চেঞ্জ অফ অ্যামিনো অ্যাসিড। হয়েছে বিটা চেনের 61 লাইসিন ইজ
হয়েছে? হয়েছে, কোডন চেঞ্জ হয়েছে, অ্যামিনো অ্যাসিড চেঞ্জ হয়েছে, কিন্তু প্রোটিনের ফাংশনের খুব একটা চেঞ্জ হয়নি। মানে হিমোগ্লোবিনের যে নর্মাল ফাংশন, ট্রান্সপোর্ট অফ দ্য অক্সিজেন, দ্যাট ইজ প্রিজার্ভড, বাট দেয়ার ইজ এ মিউটেশন, missense variety, change of amino acid, but no effect in physiological function is normal, that is acceptable variety. It can be accepted, so it is acceptable. Now partially acceptable. The best example, and we have frequently asked, hemoglobin S, sickle hemoglobin, সিকেল সেল অ্যামোনিয়াতে যে হিমোগ্লোবিন থাকে, সিকেল সেল অ্যামোনিয়াতে একটা পয়েন্ট মিউটেশন হয়, খুব ফ্রিকোয়েন্টলি আমরা পরীক্ষায় জিজ্ঞেস করি, হোয়াট ইজ দ্য পয়েন্ট মিউটেশন হেয়ার? সিকেল সেল হিমোগ্লোবিন বিটা চেনে হয়, কোথায় হয়? গ্লুটামেট, 6 পজিশনে গ্লুটামেট থাকে, that is converted to valine, and that is due to mutation. This one codes glutamate, this one codes valine, but there is a point mutation. Okay? 6 পজিশনে বিটা চেনের 6 পজিশন, বিটা চেন মানে অনেকগুলো, 146 অ্যামিনো টার্মিনাল থেকে এক ধরা হয়, কার্বক্সিল টার্মিনালটা হচ্ছে কি লাস্ট। অ্যামিনো টার্মিনাল থেকে 6 পজিশনে নরমালি দেয়ার ইজ গ্লুটামেট, বিকজ নর্মাল কোডন হচ্ছে গ্লুটামেটের কোডন, দিস ইজ মিউটেটেড, পয়েন্ট মিউটেটেড, and glutamate is changed to valine. Glutamate is changed to valine. এর ফলে কি হবে? এর ফলে একটা ইফেক্ট একটু পাওয়া যাবে। There is effect, but that effect is compatible to life. লাইফের খুব একটা ক্ষতি করবে না, মানে ট্রান্সপোর্ট অফ দ্য অক্সিজেন will occur, though a bit abnormal. Transport of the oxygen or normal function of the hemoglobin will persist, though a bit abnormal, but that abnormality does not lead to death. That abnormality of the hemoglobin does not lead to death. It is compatible to life. Oxygen carrying capacity of the hemoglobin is preserved, so it is partially acceptable, compatible to life. Function of the hemoglobin is slightly hampered. Function of the hemoglobin is normal function is slightly hampered, but not totally. Most of the hemoglobin function is preserved, though not all. Partially acceptable. Number 3 হচ্ছে গিয়ে টোটালি আনঅ্যাকসেপ্টেবল। সেটা কি হচ্ছে? হিমোগ্লোবিন দিই আমি বলছি, হিমোগ্লোবিন এম, মেথ হিমোগ্লোবিন, এটা মেথ হিমোগ্লোবিন, এর আলফা চেনে মিউটেশনটা হয়, এই আলফা চেনে মিউটেশনটা হয় হিস্টিডিন, ভেরি ইম্পর্টেন্ট অ্যামিনো অ্যাসিড অফ দ্য হিমোগ্লোবিন, হিস্টিডিন, 58th position of the histidine. Alpha chain, 58th position. There is histidine, but that histidine, most important amino acid for hemoglobin, is changed to tyrosine.
because of CaU is converted to UAU. Codon change, point mutation, 58 histidine is converted to tyrosine, but this is not compatible to life. This is not compatible to life. It is lethal condition. It is dangerous. It is not compatible to life because transport function of the hemoglobin is totally lost. Here, transport function of the hemoglobin is partially lost. Hemoglobin transport function of the oxygen is totally lost. So it is not compatible to life. So it is unacceptable. Methemoglobinemia, unless treated, it may lead to death. Methemoglobinemia may occur in many conditions that you know later on. This is the examples of the different types of the missense mutation. First of all, I have described point mutation, and there are three types of the point mutation: silent, nonsense, missense. Missense are three types: acceptable, partially acceptable, unacceptable. Acceptable means change of the amino acid, change of the protein, but biological activity of the protein is fully preserved. So it is acceptable. Partially acceptable means protein function is partially altered. Here protein function is totally altered, leads to death. That is about the point mutation. And another important type of the mutation, that is frame shift mutation. What is frame shift mutation? এখানে কিন্তু একটা অ্যামিনো অ্যাসিডের বা দুটো অ্যামিনো অ্যাসিডের চেঞ্জ হবে না। এখানে কোনো অ্যামিনো অ্যাসিড বাদ দিয়ে অন্য কোনো কোডন বাদ দিয়ে অন্য কোনো কোডন আসবে না। এখানে একটা নিউক্লিওটাইড কিংবা দুটো নিউক্লিওটাইড হয় চলে যাবে, আর না হয় একটা বা দুটো নিউক্লিওটাইড আসবে। যখন চলে যাবে, বেরিয়ে যাবে, সেটা হচ্ছে ডিলিশনাল মিউটেশন, আর যেটা যোগ হবে সেটা হবে insertional mutation, frame shift mutation. It is called frame shift mutation. Frame shift কেন বলছে? Because it shifts the reading frame. How it shifts? Frame shift mutation. কেন হচ্ছে? Insertion or deletion of nucleotide. তাহলে কি করে এবারে যে চেঞ্জটা হচ্ছে, চেঞ্জ হওয়ার জন্য অ্যামিনো অ্যাসিডের একটা বিরাট চেঞ্জ হয়ে যাবে, প্রোটিনের একটা বিরাট চেঞ্জ হয়ে যাবে, কারণ রিডিং ফ্রেমের চেঞ্জ হবে। কিভাবে চেঞ্জ হবে? সাপোজ আমি একটা ছোট্ট এক্সাম্পল দিয়ে বোঝাচ্ছি। এটা একটা কোডন, এটা একটা কোডন, এটা একটা কোডন, ঠিক আছে? এখানে একটা এক্সট্রা একটা নিউক্লিওটাইড জুড়ে গেল এক্স, তাহলে কি হবে? এক্সট্রা একটা নিউক্লিওটাইড জুড়ে গেল, ফ্রেমটা চেঞ্জ হয়ে যাবে। এটার জন্য একটা অ্যামিনো অ্যাসিড তৈরি হয়েছে, ধরো অ্যামিনো অ্যাসিড 1, এটার জন্য একটা অ্যামিনো অ্যাসিড তৈরি হয়েছে, এটা অ্যামিনো অ্যাসিড 2, এটার জন্য অ্যামিনো অ্যাসিড 3, এটার জন্য অ্যামিনো অ্যাসিড 4, অ্যামিনো অ্যাসিড 5, এটা যে নর্মাল। নর্মাল কোডন।
mRNA, present in the mRNA. তারপর কি হবে? চেঞ্জ হলো, মিউটেশন হলো, তাহলে কি হবে? দেখো কেমন ফ্রেমটা কেমন চেঞ্জ হয়ে যায়, এ বি এক্স হয়ে গেল। তুমি জানো our genetic code is non-punctuating, non-overlapping, continuous. তাহলে এটার জন্য যখন অ্যামিনো অ্যাসিড তৈরি হবে, বাকি থেকে সিটা কিন্তু এখানে চলে আসবে, সিডিই এর জন্য একটা আলাদা কোডন হবে, এইচ আই এল এম এন। চেঞ্জ, দেখো রিডিং ফ্রেমটা কি করে চেঞ্জ হয়ে গেল। এখানে ফ্রেমটা হচ্ছে রিডিং ফ্রেম হচ্ছে এবিসিডি, এখানে এবিএক্স ডিজি, এটা একটা আলাদা কোডন, 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 এটা একটা আলাদা কোডন। এবং যেহেতু কন্টিনিউয়াস ইন নেচার, নন ওভারল্যাপিং, নন পাংচুয়েটিং, ন্যাচারালি যদি একটা কোডন যদি জুড়ে যায়, ইট উইল বি ইনক্লুডেড ইন ওয়ান ট্রিপলেট কোডন। একটা কোডন যদি চলে আসে, it will be included in one triplet codon, but there is change of reading frame. ফ্রেমের জন্য কি হচ্ছে, এখানে যে অ্যামিনো অ্যাসিড তৈরি হচ্ছে, যে অ্যামিনো অ্যাসিড এখান থেকে তৈরি হবে সেটা হচ্ছে গিয়ে A1, A2, A3, A4, A5। এই অ্যামিনো অ্যাসিড কোনোটাই কিন্তু নর্মাল অ্যামিনো অ্যাসিড নয়, কোনোটাই কিন্তু নর্মাল অ্যামিনো অ্যাসিড নয়। তাহলে যে প্রোটিনটা তৈরি হবে, আরো এরকম হবে, যে প্রোটিনটা তৈরি হবে সেটা হচ্ছে একটা হিজিবিজি প্রোটিন, যাকে ইংরেজিতে বলা হয় গার্গল প্রোটিন। হিজিবিজি প্রোটিন আর গার্গল প্রোটিন, রেজাল্ট ইজ দ্য গার্গল প্রোটিন। And that is due to insertional variety of the frame shift mutation. Frame shift mutation are the two types. একটা হচ্ছে insertional variety, যেখানে নতুন কোন নিউক্লিওটাইড একটা কি দুটো যোগ হবে, আর ডিলিশনাল ভ্যারাইটি, যেখানে একটা কি দুটো নিউক্লিওটাইড বাদ চলে যাবে। এবং in all cases there is the result is the formation of the হিজিবিজি protein, formation of the gargle protein. That may have function, that may not have function. চেঞ্জ অফ দ্য নিউক্লিওটাইড হয়নি, কোনো পয়েন্ট মিউটেশনে যেটা চেঞ্জ অফ দ্য নিউক্লিওটাইড হয়েছে হয়নি, চেঞ্জ অফ দ্য কোডন হয়েছে, পুরো ফ্রেমটা চেঞ্জ হয়েছে। ওখানে কিন্তু পুরো ফ্রেম চেঞ্জ হয়নি, ওখানে শুধু একমাত্র একটা কোডনের একটা অ্যামিনো অ্যাসিডের চেঞ্জ হয়েছে, একটা কোডনের শুধু চেঞ্জ হয়েছে, এবং তার জন্য একটা অ্যামিনো অ্যাসিড অল্টার করেছে। এখানে কিন্তু অনেকগুলো অ্যামিনো অ্যাসিড অল্টার করেছে ফ্রেম শিফট মিউটেশনে। এইবার আরেকটা যেটা কথা বলছিলাম, যেটা গার্গল প্রোটিন হয়, এছাড়াও কি প্রোটিন তৈরি করতে হবে, স্টপ প্রোটিন অ্যাটাচ করলো। সাপোজ দিস ওয়ান, ইনসার্শন বা ডিলিশনের জন্য দিস ওয়ান ইজ আ স্টপ কোডন। স্টপ কোডন ফাংশনিং কোডন নয়। কুড়িটা অ্যামাইনো অ্যাসিডের মধ্যে কোনোটাই কোড করবে না, কিন্তু ট্রান্সলেশনটাকে স্টপ করবে। তাহলে কি হবে, সে আগের মতন ফ্র্যাগমেন্টেড প্রোটিন তৈরি হবে, বোথ ফ্র্যাগমেন্টেড প্রোটিন অ্যান্ড গার্গল প্রোটিন দুটোই তৈরি হবে। রেজাল্ট ইজ দ্য গার্গল and truncated protein. দুটোই হতে পারে, একটা স্টপ কোডনের জন্য।
This is a frame slip mutation. The result is a garble frame, and in special type of the frame slip mutation, where stop codon lies, there is the development of the both garbled and truncated protein. এই দুটো মিউটেশন তোমাদের ভালো করে জানতে হবে। এছাড়াও যেটা আছে সেটা হচ্ছে রিড থ্রু মিউটেশন, যেটা তোমরা যদি আগে আমি বলেছি একটা নর্মাল কোডন স্টপ কোডনে কনভার্ট হলো, তাই তো? হতে পারে তো মিউটেশনের জন্য, আবার উল্টোটাও তো হতে পারে। একটা স্টপ কোডন নর্মাল কোডনে কনভার্ট হতে পারে না? মিউটেশনে যা খুশি হতে পারে, মিউটেশনে। যেমন নর্মাল কোডন যদি স্টপ কোডনে ডেভেলপ করতে পারে, ঠিক তেমনি স্টপ কোডন আবার নর্মাল কোডনে ডেভেলপ করতে পারে। ইন দ্যাট কেস কি হবে? ইন দ্যাট কেস যেখানে থামার কথা সেখানে থামবে না, ইট উইল রিড থ্রু হবে। তার মানে ইট ইজ কন্টিনিউয়াস, একটা আলাদা লম্বা প্রোটিন তৈরি হবে। লার্জার প্রোটিন রিড থ্রু মিউটেশন হচ্ছে গিয়ে ডিউ টু চেঞ্জ হলো নর্মাল কোডন। It is not due to point mutation. It is not due to point mutation. It is due to the shifting of the frame. Shifting of the frame এর জন্য নর্মাল স্টপ কোডন যেটা আছে সেটা নর্মাল কোডনে কনভার্ট করতে পারে। তাহলে নর্মাল কোডনে কনভার্ট করলে যেখানে স্টপ হওয়ার কথা ট্রান্সলেশন, সেখানে স্টপ হবে না। Translation will not stop at the usual place, rather it will continue. Translation will not stop at the usual place, rather it will continue to give rise a larger protein, and that is known as read through mutation. আর একটা মিউটেশন আছে সাপ্রেসার মিউটেশন। এটা এমন একটা মিউটেশন যে এক্সিস্টিং মিউটেশনটাকে সাপ্রেস করবে। দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য মিউটেশন which suppresses frame shift mutation, which suppresses nonsense mutation, which suppresses missense mutation. মিউটেশন সাপ্রেসিং দ্য মিউটেশন। এখানে মিউটেশনটা কোথায় হয়? এখানে মিউটেশনটা নট ইন দ্য কোডন, এখানে মিউটেশনটা হয় ইন দ্য অ্যান্টিকোডন অফ দ্য টিআরএনএ। হিয়ার মিউটেশন অকার্স ইন দ্য অ্যান্টিকোডন আর্ম অফ দ্য টিআরএনএ। অ্যান্টিকোডন আর্মেও তো বেস আছে। অ্যান্টিকোডন আর্ম হুইচ অ্যাটাচেস টু কোডন অফ দ্য এমআরএনএ। অ্যান্টিকোডন আর্ম অফ দ্য টিআরএনএ অ্যাটাচেস টু দ্য কোডন অফ দ্য এমআরএনএ। এতক্ষণ ধরে যে মিউটেশন আমি বলেছি, that is codon of the mRNA. This mutation is not the codon of the mRNA. This mutation occurs in the anticodon of the tRNA. Anticodon of the tRNA. Not of the codon mutation. mRNA কোডনের মিউটেশন নয়। এই যে অ্যান্টিকোডন হচ্ছে, এই অ্যান্টিকোডন মিউটেটেড হলে পরে
যে মিউটেটেড কোডন ছিল সেই মিউটেটেড কোডনের সঙ্গে কম্বাইন করবে, কিন্তু অ্যামাইনো অ্যাসিডটা কিন্তু নর্মাল অ্যামাইনো অ্যাসিড পুট করবে। অ্যামাইনো অ্যাসিড যেটা হবে, যেটা ইনকর্পোরেটেড হবে, সেটা কিন্তু নর্মাল। কিন্তু যদি এই কোডনটা এই অ্যান্টিকোডনের মিউটেশন যদি না হতো, তাহলে কিন্তু নর্মাল পলিপেপটাইড চেইন পেতাম না, তাহলে কিন্তু কোডনের যে মিউটেশন তার এফেক্ট পেতাম, কিন্তু কোডনের যে মিউটেশন তার এফেক্টটা চলে গেল বিকজ অফ দ্য মিউটেশন অফ দ্য অ্যান্টিকোডন। সেই জন্য একে বলছে সাবপ্রেসার মিউটেশন। মিউটেশন ইজ দ্য মিউটেশন অফ দ্য অ্যান্টিকোডন আর নট দ্য টিআরএনএ। আজকের টপিকটা হচ্ছে আর্গোমিটার, আর্গোগ্রাফি। তো এটাতে যেটা করা হয় সেটা হচ্ছে আমরা দেখি ওয়ার্ক ডান। আরেকটা জিনিস আছে যেটার নাম হচ্ছে হ্যান্ড গ্রিপ ডায়নামোমিটার। আচ্ছা, দুটো জিনিস হবে, একটা হচ্ছে আর্গোমিটার, আর্গোগ্রাফি, আর সেকেন্ড হচ্ছে হ্যান্ড গ্রিপ ডায়নামোমিটার। এইটা হচ্ছে দুটো জিনিস। তুমি যেটা এনেছো ওটা জাস্ট এক্সারসাইজিং এর জন্য, ওটার সাথে তো কোনো মেজারমেন্টের কিছু নেই। দেয়ার ইজ আ স্কেল অ্যাটাচড টু ইট, দ্য ফাংশন ইজ দ্য সেম, ফাংশন ইজ দ্য সেম। আনফরচুনেটলি দ্য স্কেল ইজ নট ওয়ার্কিং দিস ইয়ার। গত বছর করছিল, ফলে তোমরা কার হাতে কত জোর রয়েছে দেখে আজকে মাপতে পারবে না, ইমাজিনারি বেরিয়ে যেতে হবে। ইট ইজ নট ওয়ার্কিং টুডে। এনিওয়ে, সো এই দুটো যে টপিক, ফার্স্ট অফ অল এই দুটো টপিক আজকাল ক্লিনিক্যালি কোনো ইমপ্লিকেশন নেই অ্যাজ অফ নাও। হ্যান্ড গ্রিপের কিছুটা ইমপ্লিকেশন আছে ইন স্পোর্টস মেডিসিন অ্যান্ড স্পোর্টস ফিজিওলজি ল্যাব। সেখানে হ্যান্ড গ্রিপ ইউজ হয় টু চেক দি এন্ডিউরেন্স, টু চেক দি অ্যানারোবিক ক্যাপাসিটি, ইউজ করা যেতে পারে, ইউজ হয়। এটা যে মেশিনটা একটু খারাপ আছে, এখানে দেখবে আমি একটু পরে আই উইল ডেমনস্ট্রেট, তার আগে ওই ঘরে গিয়ে উই উইল ডেমনস্ট্রেট। সো বেসিক্যালি টুডেস ক্লাস হ্যাজ অনলি হিস্টোরিক্যাল ইম্পর্টেন্স। আগে কি করা হতো, কিভাবে দ্য সাবজেক্ট হ্যাজ বিন ডেভেলপ, এবং এইটা আজকে যেটা করা হবে ইট ইজ নট আ পারফরমেন্স টপিক। সিন্স ইট ইজ নট আ পারফরমেন্স টপিক, তোমাকে পরীক্ষায় করতে হবে না, বাট ইউ হ্যাভ টু নো ইট and questions you need to face, and from there the general side of the subject you will be dragged into. So basically the argometer jeta ekটু পরে ওই ঘরে গিয়ে দেখবে, we check it for work done and to some extent fatigue এর জন্য এবং work done measurement এর জন্য we do argography. Fatigue is not the primary importance here, main হচ্ছে work done টা measure করা। Definitely at the end of the work done or at the end of the capacity, fatigue will come. Fatigue মানে কি, ক্লান্ত হয়ে যাচ্ছে, and we have to know how many types of fatigue are there or what are the reasons why fatigue happens. এই জিনিসগুলো আমাদেরকে জানতে হবে। মেশিনটা খুব প্রিমিটিভ মেশিন, যেটা আমরা ইউজুয়ালি করি ইন দ্যাট মেশিন একটা ফিঙ্গারকে টাই আপ করা হয় and you have to continuously pull some weight, এবং কিছুক্ষণ পরে the finger muscles will be fatigued, that will be over there. এটা করেই দেখানো হবে, but it is a primitive machine and all those things. ফার্স্ট আমাদের যেটা থিওরির পার্টের মধ্যে আসছে, সো আর্গোগ্রাফি যখন আমরা করছি থিওরির পার্টের মধ্যে মেজর যে জিনিসটা আসছে, যে আমাদের মোটর সিস্টেমটা সম্পর্কে একটা আইডিয়া নিতে হবে, এবং কোথায় কোথায় ফ্যাটিগ হতে পারে, what are the sites যেখান থেকে আমাদের ফ্যাটিগ আসতে পারে। তাহলে আমাদের ওভারঅল মোটর সিস্টেম যদি আমি ভাবি, in the brain we have motor cortex, then subcortex, cortex এর নিচে, এবং সেখানে মাল্টিপল এরিয়াস লাইক ধরো বেসাল গ্যাংলিয়া থাকছে, কিছু আরেকটু নিচে গেলে সেরিবেলাম থাকছে, এদেরও এফেক্ট রয়েছে অন দি ওভারঅল মোটর সিস্টেম। তারপর এখান থেকে আমাদের ট্র্যাক্ট নেমে আসছে, এন্ড দিস ট্র্যাক্ট ইজ দি কর্টিকোস্পাইনাল ট্র্যাক্ট। এই কর্টিকোস্পাইনাল ট্র্যাক্টটা এসে ইট ইজ coming, as the name suggests, cortex থেকে আসছে and it is ending at spine, so corticospinal tract, and ultimately it is coming inside the spinal area, এবং স্পাইনের মধ্যে কোন জায়গাতে, এটা স্পাইনাল কলামের কোন জায়গাতে এসে আসছে হচ্ছে anterior horn cell, এবং anterior horn cell যেটা, তারপর থেকে এটা পেরিফেরির দিকে চলে যাচ্ছে, anterior horn cell থেকে পেরিফেরির দিকে চলে যাচ্ছে, এবং এখানে আমরা অনেকগুলো পার্ট পাবো। we will be getting the peripheral nerve, we will be getting the neuromuscular junction, and ultimately we will be getting the muscles. So major point গুলো আমি বলছি, আমি পুরোটা বলছি না, কয়েকটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট এখানে আমি বলে যাচ্ছি। এরপরে ধরো পেরিফেরাল নার্ভ যাচ্ছে, এখান থেকে নার্ভ বেরোচ্ছে, নার্ভের পরে উইল গেটিং এনএমজে, এনএমজে এর পর আসছে হচ্ছে মাসল। এইটা আমার ওভারঅল পার্ট। ওয়াই অ্যান্টেরিয়র হর্ন সেলটা নিয়ে আমি এত কথা বলছি,
না বলে যে স্পাইনাল কর্ডের সেগমেন্ট নিয়ে কথা না বলে অ্যান্টেরিয়র হর্ন সেল নিয়ে বলছি, বিকজ অ্যান্টেরিয়র হর্ন সেল ইজ দি এরিয়া যেখানটা পর্যন্ত আপার মোটর নিউরন, আর তারপর থেকে লোয়ার মোটর নিউরন, সো স্পাইন থেকে যে নার্ভটা বেরিয়ে যাচ্ছে, স্পাইনাল নার্ভ যেটা বেরিয়ে যাচ্ছে, and then it is making some synapses here and there, then it is just before getting into the muscle there is a neuromuscular junction, and the final one is the periphery, that is the muscle. Fatigue কোথায় কোথায় হতে পারে? Fatigue may be due to reason which is present in the muscle, fatigue may be due to reason which is present in the neuromuscular junction, fatigue তোমার হতে পারে ব্রেন থেকেও fatigue হতে পারে, that is the CNS fatigue. কখন CNS fatigue হতে পারে? Definitely if you think যে আমি এটা করতে পারবো না, তাহলে definitely the CNS fatigue will come. এক্সামিন করে দেখিয়ে দেওয়া যাবে যে CNS fatigue can be overcome by training and positive thinking, can be done. অনেক এটাই ট্রেনিং এর দেখবেন মোর অর লেস সেম কাইন্ড অফ, যারা অলিম্পিকে যাচ্ছে প্রথম 10 জন, ফিজিক্যাল অ্যাট্রিবিউটে খুব একটা ডিফারেন্স নেই, অলমোস্ট নো ডিফারেন্স, তাতেও ওই পার্টিকুলার দিনে যে জিতছে দেখা যাবে যাকে হারাচ্ছে হয়তো বেটার বা সেম, তাহলে কিসে জিতছে? ইট ইজ জাস্ট দ্য মেন্টাল অ্যাট্রিবিউট। তো সেইটা হচ্ছে সিএনএস ফ্যাটিগ, যে আমি 9.6 সেকেন্ডে একজন 100 মিটার দৌড়াচ্ছে, একজন 9.59 সেকেন্ডে 100 মিটার দৌড়ে, এই তো ডিফারেন্স, দেয়ার ইজ নো আদার ডিফারেন্স। এইটা কোথা থেকে আসছে? দ্য মোটিভেশন। সো মোটিভেশন ক্যান ইমপ্রুভ দ্য পারফরমেন্স এন্ড ক্যান ডিলে ফ্যাটিগ, ক্যান বি দ্যাট। তারপরে আর কোথায় কোথায় প্রবলেম? মাসেলে। ডেফিনেটলি ইফ দেয়ার ইজ ল্যাকটিক অ্যাসিড অ্যাকিউমুলেশন, তাহলে আমার ফ্যাটিগ চলে আসছে। ফ্যাটিগ হওয়া মানে কি? ল্যাকটিক অ্যাসিড অ্যাকিউমুলেশন। আর কোথায় চেঞ্জ আসতে পারে? না, নিউরোমাসকুলার জাংশন। নিউরোমাসকুলার জাংশনে কিভাবে চেঞ্জ আসছে? হোয়াট আর দ্য ফাংশনস দ্যাট ইজ হ্যাপেনিং ইন নিউরোমাসকুলার জাংশন? একটা হচ্ছে যে ট্রান্সমিটার যেগুলো বেরোচ্ছে, নিউরোট্রান্সমিটার গুলো বেরোচ্ছে, এন্ড দোজ আর অ্যাটাচিং অন দি রিসেপ্টরস। যদি নাম্বার অফ নিউরোট্রান্সমিটার or concentration of neurotransmitter falls down, তাহলেও ফ্যাটিগ আসবে। or number of receptors, if all of them are saturated, তাহলেও ফ্যাটিগ আসবে। So with training what will happen? With training two things happen. One is concentration of neurotransmitter will improve. Second, the sensitivity of receptor to same amount of neurotransmitter will improve. তার মানে কি? জাস্ট ভেবে দেখো, আজকে 15 বার পড়লে একটা পড়া মনে থাকে, সেম টপিকটা নিয়ে যদি তুমি বেশ কিছুদিন ঘষতে থাকো, তো হোয়াট উইল হ্যাপেন? এরপরে দেখা যাবে দুবার পড়লেই সেম অ্যামাউন্টের জিনিসটা রিটেন হয়ে যাচ্ছে। এটা কি? এটা হচ্ছে ইওর সেন্স আপরেগুলেটেড। যতবার হিট করা হবে, দ্য রিপিটিশন উইল আপরেগুলেট ইওর আইডিয়াস। বেসিক্যালি সেম জিনিস এখানেও তাই হচ্ছে, রিসেপ্টর লেভেলটা বেড়ে যাচ্ছে, রিসেপ্টর আপরেগুলেশন হচ্ছে, এই জিনিসটা সিএনএস ফ্যাটিগ একদম ব্রেনে হচ্ছে। মাসেলের ক্ষেত্রে এই জিনিসটাই আমরা মোর অর লেস ভাবার চেষ্টা করব। এবারে কয়েকটা আইডিয়া আমাদেরকে ভাবতে হবে। তাহলে কয়েকটা রোগ রয়েছে যেই রোগগুলোতে আমরা দেখব যে মাসেলের প্রবলেমের জন্য ফ্যাটিগ হচ্ছে, খুব আর্লি ফ্যাটিগ হচ্ছে। কোন নাম মনে আছে এরকম যেগুলোতে মাসেল প্রবলেমের জন্য খুব আর্লি ফ্যাটিগ হয়? মায়াস্থেনিয়া গ্র্যাভিস হতে পারে। সিম্পলি মায়াস্থেনিয়া গ্র্যাভিস তো খুব ডিফিকাল্ট একটা মায়োপ্যাথি। তো মাসেলের জন্য প্রবলেম হচ্ছে মায়োপ্যাথি। মায়াস্থেনিয়া গ্র্যাভিসে কি মাসেলে হয় প্রবলেম? এইখানে প্রবলেমটা হচ্ছে, এটা হচ্ছে মায়াস্থেনিয়া গ্র্যাভিস। কি হয় মায়াস্থেনিয়া গ্র্যাভিসে? অ্যান্টিবডি টু বুঝলাম কোন রিসেপ্টর? হ্যাঁ, নিকোটিনিক রিসেপ্টর। আচ্ছা, কি নিকোটিনিক? তো এটা ব্রড টার্ম। নিকোটিনিক রিসেপ্টর বলা ফার্স্ট ইয়ার এমবিবিএস, সেকেন্ড ইয়ার এমবিবিএস, এরকম ব্রড টার্ম তুমি গেছো মোটামুটি। কোন রিসেপ্টর? এসিএইচ রিসেপ্টর, অ্যান্টি এসিএইচ রিসেপ্টর অ্যান্টিবডি থাকে। এসিএইচ অ্যাসিটাইল কোলিন রিসেপ্টর অ্যান্টিবডি থাকে। আরো একটা থাকে মাসেল স্পেসিফিক কাইনেজ, মাস্ক অ্যান্টিবডি। ছেড়ে দাও, অ্যান্টি এসিএইচ রিসেপ্টর অ্যান্টিবডি। এটাই মেজরিটি মাইস্থেনিক পেশেন্ট, তাদের ক্ষেত্রে এসিএইচ রিসেপ্টর অ্যান্টিবডি থাকে। এই ক্লাসটা অবশ্য সেজন্য নয়, এই ক্লাসটা হচ্ছে জাস্ট ব্যাপারগুলোকে টাচ করে চলে যাওয়া মায়াস্থেনিয়া গ্র্যাভিস নিয়ে। মায়াস্থেনিয়া গ্র্যাভিসে আরো একটা জিনিস খুব সুন্দর যেটা দেখতে পাওয়া যায়, যত সকালে কিরকম থাকে, দুপুরে কিরকম থাকে, কখন? মায়াস্থেনিয়া গ্র্যাভিসের পেশেন্টকে যদি আমি বলি হাতটা এরকম করে কন্টিনিউয়াস তোলো, হোয়াট উইল হ্যাপেন আফটার 20 টাইমস, 25 টাইমস? কি হবে তাদের? বা একটা কথা ধরো ওকে বলতে বলছি কন্টিনিউয়াসলি, বলে যাও বলে যাও বলে যাও বলে যাও বলে যাও বলে যাও। রিপিটিভ হলে ফ্যাটিগ তাড়াতাড়ি আসবে। যত রিপিট করবে তত ফ্যাটিগ
তাড়াতাড়ি আসবে মায়াস্থেনিয়া গ্রেভিসে। এদের খুব কমন একটা জিনিস হয়, সকালবেলা বেটার থাকছে, যত দিন বাড়ছে বলবে আমি আর কাজই করতে পারছি না, কাইন্ড অফ দ্যাট। এবং ভোরে বেলা উঠে মোটামুটি কাজকর্ম করে টুরে বেড়াচ্ছে, এই সকাল 10টা থেকে আর একদম ভালো লাগছে না, আমি যেন মনে হচ্ছে চোখই খুলে রাখতে পারছি না। ভেরি কমন টোসিস হয় ওদের। সেম জিনিস, মানে চোখটা যদি আমি ওকে বলি 10 বার এরকম করো, ব্লিঙ্ক করো, একটু পরে দেখবে আর পেরে উঠছে না ব্লিঙ্ক করতে, বিকজ রিপিটেবিলিটি কজেস ফ্যাটিগ। এর অপোজিটে স্পেকট্রামে একটা রোগ আছে, ল্যাম্বার্ট-ইটন সিনড্রোম। পড়েছো কেউ? আছে কিন্তু বইতে শর্ট নোট করে রয়েছে, ল্যাম্বার্ট-ইটন সিনড্রোম। উল্টো জিনিসটা হয়, ওটাই যত রিপিট করবে তত বেটার হতে শুরু করে। তো সকালের দিকটাতে একটু খারাপ থাকে, সারাদিন যত কাজ হচ্ছে তত বেটার হতে শুরু করে পেশেন্টটা। যদিও অল দিস আর রেয়ার ডিজিজেস, প্রথমেই ঝুপ করে কাউকে মায়াস্থেনিয়া এটসেট্রা বলবে না। সো ফার্স্ট প্রবলেম মাসেল লেভেলে আসতে পারে, যে একটা যদি আমি মোটর সিস্টেমের পেরিফেরিতে দেখি। ক্লিয়ার হয়ে গেল? তো মাসেল লেভেলে সেইটা হচ্ছে কি মায়োপ্যাথি থাকলে এই জিনিসটা। নিউরোমাসকুলার জাংশন প্রবলেম লাইক মায়াস্থেনিয়া গ্রেভিস। আর তারপরে ফ্যাটিগ আর কোথায় আসতে পারে? হ্যাঁ, মাসকুলার ডিস্ট্রফিটা কোথায় হচ্ছে? মাসেলেই হচ্ছে। মায়োপ্যাথি কোথায় হচ্ছে? মাসেলেই হচ্ছে। ঠিক আছে, আর কোথায় আসতে পারে ফ্যাটিগ? এই সিস্টেম যেটা ড্র করেছি এর বাইরে থেকে ফ্যাটিগ ইনডিউস করা যায়? মাসেলেও নয় কোনো প্রবলেম, এই পুরো মোটর সিস্টেমের কোথাও প্রবলেম নয়। ভেবে দেখো, শুধু কি এই জন্য ফ্যাটিগ হয়? হ্যাঁ, রেসপিরেশন, আচ্ছা হলো মানলাম, আর রেসপিরেশন দিয়ে কিভাবে, ক্যান ইউ এক্সপ্লেন? অক্সিজেন কারো ঢুকছেই না, মানে নাকটা বন্ধ, ওটা কি ফ্যাটিগে পড়বে? কারো নাক মুখ বন্ধ করে দিয়ে বলা হলো 100 মিটার দৌড়াতে, কি হবে? 50 মিটার দৌড়ে তারপর সে পড়ে যাবে, নাকি ইট উইল বি আ ভেরি হাইপার অ্যাকিউট সিনড্রোম, মানে এমার্জেন্সি। নাক মুখ বন্ধ করে হাওয়া টাওয়া না এলে আর কি দৌড়াবে সে? হ্যাঁ, আর কিছু রেসপিরেশন অব্দি তো গেছিল, আর কিছু? হোয়াট অ্যাবাউট কার্ডিওভাস্কুলার সিস্টেম? রক্ত না গেলে কি হবে? একটু পরে ওটারই টেস্ট হবে অ্যাকচুয়ালি। সো রক্ত না গেলেও ফ্যাটিগ হবে। কিভাবে? ভেনাস সিস্টেম আর আর্টেরিয়াল সিস্টেম। আমি যদি কোনোভাবে ইফ আই অক্লুড দ্য ভেনাস সিস্টেম এন্ড আস্ক দ্য পেশেন্ট ইউ ডু দ্য থিং, করতে পারবে সে? পারবে না। আর ইফ আই অক্লুড দ্য আর্টেরিয়াল সিস্টেম এন্ড আস্ক দ্য পেশেন্ট রিপিটেডলি ডু দিস এক্সারসাইজ অর দ্যাট, করতে পারবে সে? পারবে না। In which one, venous obstruction or arterial obstruction? Which one induces fatigue earlier? Arterial obstruction, major arterial obstruction. কারণ কি? If you don't get blood, definitely you are not getting any substance to work upon. A venous obstruction হলে if you have a venous obstruction means there will be excretory product or lactic acid, whichever is being formed over there, they are getting congested over there. So muscle fatigue এর জায়গাটা সেখানে চলে এলো। ক্লিয়ার হচ্ছে জিনিসটা? এইবারে কালকে আমার যে থিওরি ক্লাসটা, ওটাও এক্সারসাইজ ফিজিওলজি, ইন্টিগ্রেটেড ফিজিওলজি আছে, এখান থেকেই ব্যাপারটা যাবে। সো এবারে আমাদের যেটা একটু ভাবতে হবে যে এক্সারসাইজ whenever we are doing exercise, এনার্জি সোর্স কি কি থাকে? Have you any idea of different types of exercise and what are the energy sources? তোমাকে যদি এখন বলা হয় you have to run a 100-meter sprint, energy source, you will be requiring some energy. And if they ask you have to go for a marathon, is the energy source same? 100-meter sprint and marathon, energy source কি same? তাহলে what are the energy sources? কোনটায় বেশি এনার্জি লাগছে, বার্স্ট অফ এনার্জি লাগছে, কোনটায় প্রলং এনার্জি লাগছে? প্রলং এনার্জি লাগছে। কোনটায় what do you feel, which one require more anaerobic type of energy and which one require more aerobic type of energy? ম্যারাথনে লাস্টে, কোন লাস্টে তো অ্যানারোবিক হয়েই যায়, ম্যারাথন হলেও বা না হলেও দেখবে ডেফিনেটলি। হ্যাঁ, লাস্টে আর অ্যারোবিক থাকে না, ইনফ্যাক্ট তার আগে অব্দি অ্যারোবিক থাকে, আর এই রাত আগে অব্দি এত প্রবলেম, এত কিছু জানতে হচ্ছে, লাস্ট এসে গেলে দেয়ার ইজ নো অ্যারোবিক, নো রিফ্লেক্স, নাথিং। হ্যাঁ, তো ম্যারাথনে কি হচ্ছে? হোয়াট ডু ইউ ফিল? ম্যারাথন অ্যারোবিক এক্সারসাইজ, পুরোটাই অ্যারোবিক, ম্যাক্সিমাম টাইমটা অ্যারোবিক এক্সারসাইজ। যে কোনো প্রলং এক্সারসাইজ অ্যারোবিক।
কারণ অ্যানারোবিক আমাদের বডিতে কতক্ষণ, শর্ট বার্স্ট অফ এক্সারসাইজ হচ্ছে অ্যানারোবিক, এন্ড দেয়ার আর সার্টেন গেমস যাতে মিক্সড জিনিসটা আমাদের কাজে লাগে। তো কিছু গেমস আছে যেটা পিওরলি অ্যানারোবিক ভ্যারাইটিতে চলে। অ্যানারোবিক ভ্যারাইটি মানে কি নাক মুখ চেপে দিয়ে দৌড়ানো যাবে? নো, নট লাইক দ্যাট। অ্যানারোবিক ভ্যারাইটি হচ্ছে বডি ইজ নট ইভেন গেটিং টাইম ফর আ নিউ অক্সিজেন, নিউ থিংস, কাইন্ড অফ দ্যাট। 10 সেকেন্ড যখন তুমি দৌড়াচ্ছ, 10 সেকেন্ড, 100 মিটারটা কত সেকেন্ডে অলিম্পিয়ানরা ফিনিশ করে? বিলো 10 সেকেন্ড তারা ফিনিশ করে, 9 পয়েন্ট সামথিং, 9 পয়েন্ট সামথিং, ডাবল ডেসিমেলেই সমস্ত হিসাব হয়ে যাচ্ছে। তাহলে বিলো 10 সেকেন্ডসে তোমার ফার্স্ট আসছে ফসফাজেন সিস্টেম, এটিপি স্টোর যেটা বডি, সেইখান থেকে পুরো জিনিসটা হচ্ছে। ইট ডাজন্ট টেক, মানে ইট ডাজন্ট হ্যাভ টাইম টু টেক নিউ অক্সিজেন, ডু অক্সিডেটিভ ফসফোরাইলেশন, এর টাইমই থাকে না। এটিপি যা আছে, এটিপি ব্রেকডাউন করছে, হাই এনার্জি বন্ড রয়েছে, ট্রাইফসফেট বন্ড, ওই বন্ড ব্রেকডাউন করে এনার্জি আসছে, সেই এনার্জি থেকে ওই জিনিসটা হয়ে যাচ্ছে। ইউজুয়ালি ফার্স্ট ইজ দ্য ফসফাজেন সিস্টেম, মোস্ট এফিশিয়েন্টলি সেটা 4 থেকে 6 সেকেন্ড তার মধ্যে সেটা শেষ হতে শুরু করে। তোমরা একটা জিনিস খেয়াল করবে, যারা খুব স্প্রিন্টার, উসেন বোল্ট বা অন্যান্য, এরা যারা স্প্রিন্টার, আর কেনিয়ার ওই ভদ্রলোকের নাম কিপচোগে মনে হচ্ছে, যিনি এই রিসেন্টলি অনেকগুলো ম্যারাথন ইয়ে করেছেন, এনি ম্যারাথনার, এনি 100 মিটার স্প্রিন্ট, বডি স্ট্রাকচারে ডিফারেন্স ইউ হ্যাভ সিন, নোটিসেবল বডি স্ট্রাকচার ডিফারেন্স ইউ হ্যাভ সিন। যারা স্প্রিন্টার দে আর মাচ হেভি বিল্ড, ভেরি মাচ মাস্কিউলার। যারা ম্যারাথনার দেখবে দে আর ভেরি লিন, তার মানে যে সে দুর্বল তা নয়, বাট ডিফারেন্ট টাইপস অফ মাসেলস আর অ্যাক্টিভেটেড ইন দেম। দেখা যায় যারা স্প্রিন্টার, ইন দেম হোয়াইট মাসেল ফাইবারস আর মাচ হায়ার। হোয়াইট মাসেল ফাইবার গুলো অ্যানারোবিক বিল্ডিংটা খুব বেটার করে, এটিপি থেকে ইয়ে করে বেটার করছে। আর এদের ক্ষেত্রে রেড ফাইবারস আর মাচ হায়ার। রেড ফাইবারে তোমার দেখা যাবে যে আমাদের গ্লাইকোজেনটা বেশি থাকছে, লং টার্ম অক্সিডেটিভ ফসফোরিলেশনের চান্সটা বেশি থাকছে। দিস টু পার্সনস আর ডিফারেন্ট। সো শর্ট বার্স্ট অফ এক্সারসাইজ, ভেরি র্যাপিড এক্সারসাইজ, সেগুলোর ক্ষেত্রে ফসফাজেন সিস্টেম, দেন গ্লাইকোজেন ব্রেকডাউন, তারপরে চলে আসছে গ্লাইকোজেন ব্রেকডাউন, এন্ড লঙ্গার 30 মিনিটস এন্ড সো, তারপরে বেরিয়ে গেছি, তখন গিয়ে দেখা যায় অ্যারোবিক এবং ফ্যাট ব্রেকডাউন, তখন ফুললি অ্যারোবিক এন্ড ফ্যাট ব্রেকডাউন। তো প্রত্যেকের জন্য দা ট্রেনিং টেকনিকস আর ডিফারেন্ট ওয়েতে দে ডু ট্রেন। অ্যানারোবিক মোর হচ্ছে এই জাতীয় ভ্যারাইটি গুলো, মিডল ডিস্টেন্স গুলো হচ্ছে মিক্সড থাকছে যখন গ্লাইকোজেন ইজ কামিং আপ। তোমার পরে পরীক্ষাতে কোশ্চেনও আসবে যে যারা ধরো মিডল ডিস্টেন্স টু লং ডিস্টেন্স রানার, they increase the carbohydrate intake 2 days or 3 days before the event. What's the reason? The reason is nothing. Glycogen content to increase in their body so that they can use this. Understood? এই জাতীয় প্রশ্নগুলো পরবর্তীকালে আসবে। So this is all about the types of thing. Fatigue কখন কখন আসতে পারে? Whenever fatigue comes, there will be more lactic acid. Lactic acid এসে যাচ্ছে। আর কিসে কিসে fatigue আসতে পারে? কি কি কারণে fatigue হয়? What do you think? মেটাবোলাইটস গুলো, লোকাল মেটাবোলাইটস গুলো জমা হচ্ছে ইনসাইড the blood stream and peripherally. So what are the local metabolites যেগুলো জমা হলে ফ্যাটিগ হয়? ল্যাকটিক অ্যাসিড ইজ ওয়ান, অ্যাডিনোসিন, পটাশিয়াম, এডিপি, H+ ion. So more or less the pH falls down during fatigue, pH falls down. এবং অনেক সময় দেখবে অনেক দিন পর গিয়ে এক্সারসাইজ করছো বা রেগুলার এক্সারসাইজ করো, হঠাৎ করে এক্সারসাইজের মাত্রাটা বাড়াচ্ছো, এই দুটো করলে নেক্সট ডে উইল বি হ্যাভিং সোরনেস ইন মাসেল। উই কল ইট ডিলেড অনসেট মাসেল সোরনেস, ডোমস বলা হয় জিনিসটাকে। এইটার কারণটাও কিন্তু ল্যাকটিক অ্যাসিড। ইউজফুল ল্যাকটিক আর প্রপার ল্যাকটিক অ্যাসিড হ্যান্ডলিং না হওয়ার জন্য দিস মাইট হ্যাপেন। সো দ্যাট ইজ নোন অ্যাজ ডোমস। এটাও একটা জায়গা। আমরা আজকে যেটা করবো, উইচ ইজ আ ভেরি সিম্পল এক্সপেরিমেন্ট, এইটা এক্সপেরিমেন্টের সময়ও আমি কয়েকটা জিনিস বলে দেবো। এটাই যেটা হবে, তোমার হাতটাকে উই উইল পুট ইট ইন আ রেস্ট্রিক্টেড ফ্রেম, তারপরে উইথ দি মিডল ফিঙ্গার ইউ হ্যাভ টু কন্টিনিউয়াসলি রিপিটেটিভলি পুল আ ওয়েট। একটা ওয়েট লাগানো আছে, আমি সেইটা ওখানে দেখিয়ে দেবো। রিপিটেটিভলি পুল দ্য ওয়েট এবং ফ্যাটিগ উইল এনশিওর। এই যে পুলিং হচ্ছে কন্টিনিউয়াসলি, উই উইল ড্র আ গ্রাফ। সিস্টেমটা দেখলেই বুঝতে পারবে, এবং তার উপর বেস করে ফ্রম দি এরিয়া উই ক্যান ক্যালকুলেট দি ওয়ার্ক ডান, এরিয়া, টাইম and the weight. On the basis of that we can calculate the work done. That thing I will be doing. ঠিক আছে? এইটা তাহলে এখন অবধি আমরা কি কি করলাম? মোটর সিস্টেম, দ্য ফ্রেমওয়ার্ক অফ দি মোটর সিস্টেম, কোন জায়গাগুলোতে ফ্যাটিগ হতে পারে, দ্য প্লেস অফ ফ্যাটিগ, সিএনএস ফ্যাটিগ, এনএমজে ফ্যাটিগ, পেরিফেরাল ফ্যাটিগ, ডিজিজেস হুইচ ক্যান কজ স্পেসিফিক্যালি এই টাইপের ফ্যাটিগ গুলো উই হ্যাভ ডান, রোল অফ মোটিভেশন ইন এলিভিয়েশন অফ ফ্যাটিগ, টাইপস অফ এক্সারসাইজ and types of fuel source which is required for
পার্টিকুলার টাইপস অফ এক্সারসাইজ। বেসিক আইডিয়া, এটা নিয়ে আবার থিওরি ক্লাস হবে, এক্সারসাইজের পার্টে একটা থিওরি কাল থেকেই শুরু হচ্ছে, থিওরি ক্লাস একটা মেজর ইন্টিগ্রেটেড পার্ট করে কাল থেকে শুরু হবে আর কি। এটা তোমরা একটু এগিয়ে থাকলে, এইটা জানা থাকলো আর কি, এটার উপরে বেস করে পরের দিনের ক্লাসটা হবে। হ্যান্ড গ্রিপ ডায়নামোমিটারটা আমার কাছে এখানে আছে, একবার এটা দেখিয়ে দিচ্ছি, এটা দেখিয়ে দেওয়ার পরে আমরা ওই ঘরে চলে যাব। সো বেসিক্যালি দিস ইজ হ্যান্ড গ্রিপ ডায়নামোমিটার, হ্যান্ড গ্রিপ ডায়নামোমিটার, ঠিক আছে। এটা দুভাবে ইউজ করা যায়, এটা এখন এটার ইউটিলিটি এইখানে কমে গেছে। স্পোর্টস মেডিসিন যাওয়াগুলোতে, এখানে যেখানে স্পোর্টস মেডিসিন ক্লিনিক আছে বা স্পোর্টস ফিজিওলজির কাজ হয়, সেখানে উইল গেট দিস। সো কি করা হচ্ছে, ইউজুয়ালি যেটা দুভাবে ইউ ক্যান হোল্ড, আইদার ইউ ক্যান হোল্ড লাইক দিস, বাইরের দিকে এটা রাখলে ধরো, যদি এটা আইডিয়ালি কাজ করতো, whenever you are pushing it, এইটা এরকম করে ঘুরে কাঁটাটা কোথাও একটা চলে যেত আর কি, যা তোমার পাওয়ার থাকে সেইটা। এইবারে এখন সেটা যাচ্ছে না, এবছরে মোস্ট লাইকলি দিস হ্যাজ বিন, তোমাদের সিনিয়ররা রিয়েলি প্র্যাকটিসড ইট ওয়েল, সো তাই জন্য ইট ইজ জাস্ট স্টাক, কাঁটা আটকে গেছে আর কি, সময় থেমে গেছে এটার উপরে। বেসিক্যালি ইট ইজ সময় না, এটা কেজি পার ডাইনে এটার হিসেব আসছে আর কি বেসিক্যালি। যাকে দুভাবে করা যায়, আইদার ইউ ডু ইট স্ট্রেট or you do it like this, দুভাবে এটাকে করা যায়। স্পোর্টস ল্যাবগুলোতে ইউজুয়ালি উই গো ফর লাইক দিস, পেশেন্টকে এরকম অ্যাবডাক্টেড পজিশনে গিয়ে এন্ড নাও ইট হোল্ড, এই কটা করলে যেটা হয় যে তোমার একটা ম্যাক্সিমাম পাওয়ারে তুমি কতদূর যেতে পারছো, প্রথমে এটা চলে এলো ম্যাক্সিমাম পাওয়ারে। একটা ম্যাক্সিমাম তো ইউ ক্যান্ট হোল্ড ফর আ লং টাইম, তোমার যে ম্যাক্সিমাম ওজন তোলার সময়, ধরো একটা লোক 150 কেজি ম্যাক্সিমাম তুলতে পারে, তাহলে কি সে সবকটা রিপিটিশন হতে পারবে? সেটা তো পারবে না। কিন্তু আমাকে কি বের করে নিতে হবে? রিপিটিশন ম্যাক্সিমামটা বের করে নিতে হবে, আরএম বলে, 1 RM ভ্যালুটা বের করে নিতে হবে। তো একজন 200 একবার ডেড লিফট করতে পারে, বাট দ্যাটস অল, তাতেই ফ্যাটিক এসে যাচ্ছে এন্ড হি লিফটস ইট। 200 তুললো, তারপর নামাতে পারার আগে ওটা জব করে ফেলে দিল, তাহলে কি সে 10টাও 200তে পারবে? সে তো তা পারবে না। তাহলে আমি এন্ডিওরেন্সটা কি করে চেক করব? এন্ডিওরেন্সটা চেক করার সময় আমি যে আরএম যে ভ্যালুটা পেলাম, ধরো 200 কেজি 60 কেজিটা নেবো, 60%টা নেবো এন্ডিওরেন্স। তাহলে এখানে ধরো দেখা যায় ইউজুয়ালি এখানে ধরো 50-এ আমার ম্যাক্সিমাম পাওয়ারটা এসছে, 50-এর ম্যাক্সিমাম যেটা, তার 60% হচ্ছে 30। এবারে তাহলে কি করব, আমি এমন ভাবেই এটাকে ধরবো যাতে 30-তে কাঁটাতে থাকে, পুরো পাওয়ার নয়, 30-তে কাঁটাতে থাকে। and now I will be checking, এভাবেও রাখা যায়, এভাবেও রাখা যায়, and now I will be checking কতক্ষণ আমি এখানে হোল্ড করে থাকতে পারছি। that will give me the endurance। যখন শেষ হয়ে যাবে না, যখন তোমার একদম ফ্যাটিক এসে যাবে, তখন দেখা যাবে তুমি চেষ্টা করছো বাট 30-তে রাখতে পারছো না, ইট ইজ স্লোলি ফলিং ডাউন। তাই তো হবে, দ্যাটস সিম্পল ফিজিক্স। তাহলে ওই টাইমটা ইজ ইওর এন্ডিওরেন্স লিমিট। হ্যান্ড গ্রিপ দিয়ে, হ্যান্ড গ্রিপ এখানে কি, হোয়াট ইজ দিস, কি হচ্ছে এখানে? অ্যানেরোবিক। হ্যান্ড গ্রিপটি অ্যানেরোবিক, বেশিক্ষণ পারবে না এগুলো, 1 মিনিট পারলে, 30 সেকেন্ডস পারলে, 40 সেকেন্ডস পারলে, কাইন্ড অফ দ্যাট, ঠিক আছে। তাহলে হ্যান্ড গ্রিপ ডায়নামোমিটার, এটা আগের বছর ভালো কাজ করতো, এখন করছে না, হোয়াটএভার। এটা দিয়ে আমরা যেটা চেক করি সেটা হচ্ছে আরএম চেক করতে পারি, রিপিটিশন ম্যাক্সিমাম কতটা পাওয়ার দিতে পারো। যদিও মাথায় রাখবে 50 খুব একটা বেশি না, ইউজুয়ালি 60 ইজিলি লোকে চলে যায় আর কি। হ্যাঁ, এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে 80, 84 যারা রেসলার্স, দে হ্যাভ আ ভেরি হাই পাওয়ারফুল হ্যান্ড গ্রিপ। রেসলার্সদের ক্ষেত্রে 84, 87 আমি দেখেছি। হ্যাঁ, 100 হতে হবে। And even female wrestlers, they can easily go up to 85. Arm wrestling, na? I'm talking about the wrestling, the actual, because they have to grip. They have to grip the next person's. তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু অনেকটা এরকম যায়, 50 is not much ওদের জন্য। তো ওদের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা আবার ডিফারেন্ট গেমস। Some other games, those athletes may not be having that strong, ওর হয়তো খুব ভালো সাথে নিয়েই ঘুরছে হ্যান্ড গ্রিপ, so maybe he is ক্রসিং, আমরা দেখতে পাবো ওকে কোনোদিন কিছুদিন পর আর কি, যাই হোক হোয়াটএভার। কিন্তু প্রফটা যেন হ্যান্ড গ্রিপ থেকে বেরিয়ে না যায়, প্রফটাকে গ্রিপ করতে হবে, আন্ডারস্ট্যান্ড? কার কাছে? তোমার কাছেই তো ছিল। হ্যাঁ, তো প্রফটাকে গ্রিপ করতে হবে। তোমার কাছে প্রফ গ্রিপ করার কোনো ইনস্ট্রুমেন্ট আছে? সেইটা খুব ইম্পর্টেন্ট, আমাদেরকে একটা ইনস্ট্রুমেন্ট বের করতে হবে যেটা দিয়ে উই ক্যান গ্রিপ দ্য প্রফ। ওকে, চলো এই অবধি হয়ে গেল, এবার আমরা পরের এটা যাচ্ছি। তো এটা ইউজ করে দেখতে পারো, এটার টেনশনটা এখনো ঠিকই আছে, বাট এটা মেজারমেন্টটা এই মোমেন্টে ঠিক নেই। আচ্ছা, ওই ঘরে চলে যাও, ওই ঘরে আমরা উই হ্যাভ মেড অ্যান অ্যারেঞ্জমেন্ট, ওইখানে আমরা আর্গোমিটারটা দেখিয়ে দেবো, আর্গোগ্রাফটা কি করে কাজ করছে, উইল গো দ্যাট। আচ্ছা, এটা সিস্টেমটা হচ্ছে পেন্সিলও ওই অবস্থা, 1 কেজি রয়েছে না এদিকে, আমি দেখতে পাচ্ছি না, 1 কেজি তো। মেন জিনিসটা আমি জাস্ট এমনি দেখিয়ে দিচ্ছি, তারপরে তোমাদের একজন ভলেন্টিয়ার হবে, হাত এইখানটায় রাখবে, দিস উইল বি দ্য পজিশন। এই ফিঙ্গারটা দুটো ব্লক হয়ে যাচ্ছে, ঠিক আছে? তোমার যেটা শুধু থাকছে হচ্ছে এইটা। এবারে ইউ হ্যাভ টু হোল্ড ইট লাইক দিস,
হাতটাকে এখানে রেখে এটাকে এগোনো পিছনো যায়, ডিপেন্ড, খুব একটা প্লেজেন্ট এক্সারসাইজ হবে না এটা আমি বলেই রাখছি, কারণ হচ্ছে যে মেশিনের অবস্থা খুব একটা ভালো না। তোমাদের একজন একটা কাজ করো, পেন্সিলটা ধরেছো তো, টেকনিকটা হচ্ছে এটাকেও পিছনো যায়, আমি একটু পরে করে দিচ্ছি, অ্যাকচুয়ালি এটা আরো পিছনে থাকার কথা ছিল, এরকম পজিশনে এই করে যেতে হবে, এভরি সেকেন্ড ওয়ান। সো 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। এবারে কি দেখার, এভাবে তো সারাদিন চলতে থাকবে। ফ্যাটিক যখন আসে তখন যেটা হয়, তখন তুমি আর করতে পারবে না, তখন দেখবে এটা ট্রায়াঙ্গেলের মতো শেপ আসছে, এইখানে আঁকা আছে। যতক্ষণ আমি ফ্যাটিক নেই ততক্ষণ আমার রেক্ট্যাঙ্গেল থাকছে, যখন ফ্যাটিক আসছে তখন এটা একটা ট্রায়াঙ্গেলের মতো হয়ে যাচ্ছে, এবং একদম শেষে গিয়ে আর পারছই না। সো দ্য ট্রায়াঙ্গেল অ্যাপেক্স এসে গেল। আমি ছোট করে এই ব্যাপারটা দেখালাম। দুটো ভাবে তাড়াতাড়ি ফ্যাটিক আনা যায়, তুমি যদি এখানে এক্স্যাক্টলি এক্সপেরিমেন্ট করতে চাও, 2 কেজি করে দাও, ওয়েট বাড়িয়ে দাও। আচ্ছা, এগুলো নিজেদের আঙ্গুলের মতো করে না একটু চেঞ্জ করতে হবে, মানে কালকে লাস্ট যে করেছে তার সাথে আমি একদমই কমফোর্টেবল ফিল করছি না, তো এইটাকে চেঞ্জ করে যে কোনো একজন করবে এক্ষুনি, হ্যাঁ, যে ইয়ে করে। আর এইটা পিছনো যায়, আমি করে দিচ্ছি আর একটু, এই মোটামুটি ধরো পিছনে যাচ্ছি, হ্যাঁ, এই হলো। এখানে হাতটা দেওয়ার পরে উই উইল লক ইট, হ্যাঁ, তারপরে কন্টিনিউয়াসলি ইউ হ্যাভ টু ডু। আমরা এরকম একটা রেক্ট্যাঙ্গেল পাবো আর একটা ট্রায়াঙ্গেল পাবো। রেক্ট্যাঙ্গেল টাইমটা যখন তোমার ফ্যাটিক হচ্ছে না, ট্রায়াঙ্গেল হচ্ছে যখন ফ্যাটিক স্টার্ট হয়ে গেছে। পরীক্ষাতে এখানে কয়েকটা জিনিস করা হয়। ফার্স্ট হচ্ছে সাবজেক্ট এলো, 4টে পয়েন্ট মনে রাখো পুরো জিনিসটার মধ্যে। তাহলে এখন অব্দি আমরা কি বুঝলাম? এটা দিয়ে উই উইল বি ডুইং সাম ওয়ার্ক, at the end of the work or after you do it for some time you will be having some fatigue. At the end of the fatigue you can't continue it anymore. যখন তোমার ফ্যাটিগ নেই ইটস আ রেক্ট্যাঙ্গেল, যখন ফ্যাটিগ শুরু হয়ে যাচ্ছে ইটস আ ট্রায়াঙ্গেল। হাউ টু ফাইন্ড আউট দ্য ওয়ার্ক ডান? ওয়ার্ক ডানটার ফর্মুলা হচ্ছে রেক্ট্যাঙ্গেলের এরিয়া প্লাস ট্রায়াঙ্গেলের এরিয়া ডিভাইডেড বাই রেক্ট্যাঙ্গেলের বাহুর লেংথ, মানে নিচের যে লেংথটা, প্লাস ট্রায়াঙ্গেলের বাহুর লেংথ, এই দুটো তার সাথে আমার ওয়েট দিয়ে এবং টোটাল কতগুলো হচ্ছে অর্থাৎ টাইম, এইটাকে গুণ করতে হবে। 1 কিলো ওয়েট রাখলে আমার খুব ইজি, 1 কিলো হলে আমার কিছু গুণ করতে হচ্ছে না, জাস্ট এইখান থেকে এই সারফেস এরিয়া ডিভাইডেড বাই লেংথ ইনটু নাম্বার অফ কন্ট্রাকশন, এইটা দিয়ে বা ইনটু অ্যামাউন্ট অফ টাইম, এইটা দিয়ে আমরা উই ক্যান গেট দি ওয়ার্ক ডান। এই হচ্ছে ব্যাপার। পরীক্ষা আসবো, পরীক্ষাতে আরেকটা গ্রুপ আবার বলবো, rectangular surface area plus triangular surface area divided by rectangular base plus triangular base into number of contraction per minute বা per second যেভাবে করা যাচ্ছে। ইউজুয়ালি একটা যন্ত্র আমাদের এখানে লাগে, দ্যাট ইজ নোন অ্যাজ মেট্রোনোম। কে কে জানো হোয়াট ইজ মেট্রোনোম? মিউজিক সম্পর্কে যাদের আইডিয়া আছে, মেট্রোনোম, হ্যাঁ, হোয়াট ইজ মেট্রোনোম? মেট্রোনোম হচ্ছে যেটা বিটটাকে মেনটেন করে। ধরো যখন তোমার কোনো মিউজিক রেকর্ডিং হচ্ছে, শুনবে পিছনে per second 4x4 বিটটা হতো, 1A 2A 3A 4A 4x4 বিট, 3x4 বিট, হোয়াটএভার বিট, সেইটাকে মেনটেন করছে হচ্ছে মেট্রোনোম। তাহলে মেট্রোনোম হচ্ছে একটা করে টিক পড়ছে। আমার এক্ষুনি করতে গিয়ে যে অসুবিধা হচ্ছিল বিকজ দেয়ার ওয়াজ নো মেট্রোনোম। যদি প্রত্যেকটা সেকেন্ডে ধরো আমি মেট্রোনোমকে সেট করলাম, মানে পার সেকেন্ডে একটা করে ক্লিক আসছে, ওই ক্লিকের সময় আই এম কন্ট্রাক্টিং দিস অর আই এম পুলিং দিস, সেইটা করতে থাকলে ইউ উইল অলসো গেট আ প্রপার টাইম। 3 মিনিট ধরে করার পর ফ্যাটিক গেল, তাহলে পুরো 3 মিনিট তুমি মেট্রোনোম থেকে হিসাবটা পেয়ে যাচ্ছ। আনইভেন হবে না, প্রত্যেকটার মধ্যে, প্রত্যেকটা দাগের মধ্যে যে ডিস্টেন্স সেটা সেম থাকবে। ক্লিয়ার? এখানে যেটা করছি যাতে তো আনইভেন হয়ে যাবে, যখন স্পিড বাড়ালে স্পিড বাড়ছে, স্পিড কমালে স্পিড কমছে, দাগ তো প্রত্যেকটা সেম, কারণ একটা করে খাঁজ যদি সরে তবেই একটা করে দাগ পড়ছে এর মধ্যে। ঠিক আছে? তো এইটাকে আমাকে যেটা করতে হবে যে টাইমটাকে মেনটেন করতে হবে। সো এভরি টুথ, প্রত্যেকটা এই দুটোর ডিস্টেন্সটা তখনই তোমার সমান হবে। এই একটা করে যে টানছি, তুমি এখানে সিস্টেমটা দেখো, এই যে টানলাম একটা করে চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে, জাস্ট এ মিনিট। দেখছো তো একটা করে চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। সো ইট ইজ মুভিং ইন দিস ডিরেকশন। তাহলে প্রত্যেকটা এবং মেশিনেরও সেই যাই হোক, প্রত্যেকটা যে যাচ্ছে একটা করে যে ঘাট এগিয়ে যাচ্ছে, সেইটার টাইমটাকে আমাকে প্রপার রাখতে হবে। এটা হচ্ছে টোটাল আইডিয়া। হাউ টু ইনক্রিজ দি ফ্যাটিক অর হাউ টু লেসেন দ্য টাইম টু রিচ দ্য ফ্যাটিক, এই ওয়েটটাকে বাড়িয়ে দিলাম। হ্যাঁ, ইউজুয়ালি একে করবে, এইটা বারবার করলে কিন্তু এইটা ভেঙে পড়তে পারে, এই জায়গাটাকে কেয়ারফুল লাগবে। এই হচ্ছে মোটামুটি তোমাদের এইটার
গেল মোজোস আর্গোগ্রাফ। কেউ একজন এসে করতে পারো? হ্যাঁ, না এই দুটো আঙ্গুল এর মধ্যে ঢুকবে। ক্লিন না অসুবিধা হচ্ছে? হ্যাঁ, অসুবিধা নেই তো? এর মধ্যে আঙ্গুলটার মধ্যে ওকে, এটাকে ধরো, তোমরা একটু সরো, একটু জায়গাটাকে ক্লিন করো। আচ্ছা, ওটা এক্ষুনি যখন করতে শুরু করে দেখি, তোলো একটু, ঠিক আছে, ধরো। সিঙ্গেল পুল করো, একটা পুল করো, বাস রাখো। জাস্ট এটাকে আমি ওর তাড়াতাড়ি যাতে দেখানো যায় সেই জন্য এই জায়গাটা খেয়াল রাখবে, ভেঙে পড়তে পারে। ওকে, স্টার্ট। করে যাও, ঠিক আছে। বুঝতে পারছো তো? ফ্যাটিক আসছে অল্প অল্প, এক্সপেক্টেড। হয়ে যাও, হ্যাঁ যাও যাও। হবে, তোমার ফুল 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 হচ্ছে না বলে হচ্ছে না, যেগুলো আরেকটু স্লো যাও। হ্যাঁ যাও 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 যাও, গো। হ্যাঁ, ফ্যাটিক আসছে, এবারে ফ্যাটিক আসছে। হ্যাঁ, ঠিক আছে। হ্যাঁ যাও, আর একটু যাও, পারবে। এইটা হচ্ছে লোয়েস্ট। লোয়েস্টের পরে দেখো এই জায়গাটা ছোট হলো, এইটা আরো ছোট হলো, এই চেঞ্জ দেখছো? এই ট্রায়াঙ্গেল যাচ্ছে, এখানে গিয়ে ও ছেড়ে দিয়েছে, তাহলে এইটুকু হচ্ছে ট্রায়াঙ্গেল আমরা পেয়েছি। পুরো ট্রায়াঙ্গেলটা পাবো যখন পাবো, এটা আমাদের হাইপোথেটিক্যাল করতে হয়েছে কালকেও কারো পুরো হয়নি। এইরকম যাবে, তারপরে এরকম একটা ট্রায়াঙ্গেল আসবে। যদি 5 মিনিট মতো করে যেতে হবে, সেটা তো দরকার নেই এখন গিয়ে করে। 4টে প্রসেস আছে ফার্স্ট অফ অল। তাহলে 4টে প্রসেস হচ্ছে কি, মোটামুটি ব্যাপারটা বুঝেছো, এই আর কি, এর থেকে বেশি কিছু লাগবে না। 4টে জিনিস এখানে করা হয়, পর 15 মিনিট রেস্ট দেওয়া হচ্ছে। সেম সাবজেক্ট 15 মিনিট রেস্ট, 15 মিনিট রেস্টের পর সেম সাবজেক্টকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। যে ওরা যেমন উদ্বুদ্ধ করছিল পারবি পারবি করে, সেই উদ্বুদ্ধ হওয়াতে ওর ফার্স্ট আইডিয়াল প্রসেসটা আসেনি, ওই জন্য ও মাঝে মধ্যেই দেখবে ফুল গেছে, আবার তারপরে কমতে শুরু করেছে। সেইটা করার পর দেখবে যে আগের থেকে সেকেন্ড বার যখন মানসিকভাবে কাউকে উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে, তখন ফ্যাটিকটা লেটে আসছে। তো এটা সিএনএস ফ্যাটিকের কম্পোনেন্টকে বোঝাচ্ছে। 3 নম্বর ফেজ, যেটা আমরা এখানে করিনি, সেটা হচ্ছে একটা ব্লাড প্রেশার কাফকে আমি হাতের মধ্যে বেঁধে দেবো। বেঁধে 40 মিলিমিটার এইচজিতে ব্লাড প্রেশার কাফটাকে ইনফ্লেক্ট করে রেখে দেবো। আবার করতে বলবো আফটার 15 মিনিটস। রেস্ট নিয়ে নিল 15 মিনিট পরে, তখন দেখা যাবে ফ্যাটিক উইল বি আর্লিয়ার। কারণ কি, 40 মিলিমিটার এইচজি হচ্ছে ভেনাস প্রেশারের থেকে একটু বেশি, তাহলে ভেনাস প্রেশারটা বেড়ে গিয়ে ভেনকে অক্লুড করে দিয়েছি। আবার পেশেন্টটাকে রেস্ট দেবো, আবার 15 মিনিটস পর হি উইল গো। এইবারে আমি ব্লাড প্রেশার কাপটাকে 200 মিলিমিটার এইচজিতে তুলে দেবো। 200 মিলিমিটার এইচজি মানে আমার আর্টারি অক্লুড হয়ে গেল। এবার করতে গিয়ে দেখবে জাস্ট কয়েক সেকেন্ড, তারপরে আর পারছেই না। তো দেয়ার আর 4 স্টেজ। এভরি স্টেজ, আফটার এভরি স্টেজ দেয়ার ইজ আ 15 মিনিটস অফ রেস্ট। যখনই রেস্ট করছে, দ্য পারসন এগেন গোজ ব্যাক টু হিজ অর হার প্রিভিয়াস ক্যাপাসিটি এন্ড দেন ইট স্টার্টস। ওকে, সো ফার্স্ট স্টেজে দেখা যাচ্ছে যেটা, যে নর্মাল যতদূর হলো। সেকেন্ড স্টেজে মোটিভেশন দিয়ে সিএনএস ফ্যাটিককে অ্যামিলিওরেট করে যতটা করা গেল করা গেল। থার্ড স্টেজে আবার 15 মিনিটস গ্যাপ দিয়ে ভেনাস কাফ করে 40 মিলিমিটার অফ মার্কারিতে ভেনাস কাপটাকে ইনফ্লেট করে রেখে দিলাম, তারপর যতটা হলো। এন্ড ফোর্থ স্টেজে 180 to 200 মিলিমিটার মার্কারি দিয়ে রেখে দিলাম, রেখে দিয়ে আর্টারিয়াল অক্লুশন করে আমি দেখছি কখন আসছে, দেখা যাবে ফ্যাটিক আগে আসছে। ওই যে একটা স্কোয়ার হচ্ছে আর একটা ট্রায়াঙ্গেল হচ্ছে, সরি ওই একটা রেক্ট্যাঙ্গেল হচ্ছে আর একটা ট্রায়াঙ্গেল হচ্ছে, সেইখান থেকে উই ক্যান গেট দি ওয়ার্ক ডান। মোটামুটি আমাদের এই মেশিনগুলো নট আইডিয়াল আপ টু দা মার্ক, এটা নিয়ে আর কিচ্ছু ভাবার দরকার নেই। পরীক্ষাতে যেটা আসতে পারে, তোমাদেরকে ফ্যাটিকের ডেফিনিশন, ওয়ার্ক ডান কখন হচ্ছে, আইসোমেট্রিক এন্ড আইসোটনিক এক্সারসাইজ, এই দুটোর ডিফারেন্স, টাইপ অফ ফুয়েল রিকোয়ার্ড ফর মাসেল অ্যাক্টিভিটি, এইটা কোন ধরনের ফুড বেশি দরকার মাসেল বিল্ডিং এর জন্য, কোন ধরনের ফুড বেশি দরকার মাসেল ওয়ার্ক ডানের জন্য, এই ধরনের প্রশ্নগুলো আসে। দু একটা আরো প্রশ্ন বলে দিচ্ছি। হোয়াট ইজ আইসোমেট্রিক, আইসোটনিক? কোনটা আইসোমেট্রিক এক্সারসাইজ, কোনটা আইসোটনিক এক্সারসাইজ? ওয়ালের মধ্যে ধাক্কা দিলে আইসোমেট্রিক, আর আইসোটনিক ওয়েট লিফট করাটা আইসোটনিক। হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন দিস টু? হচ্ছে না, আইসো মানে ইকুয়াল, আইসোমেট্রিক মানে মিটারটা সেম, মাসেলের তোমার যে লেংথ আছে, লেংথে কোনো চেঞ্জ হচ্ছে না। ফলে তুমি যদি একে এরকম করে ধাক্কা দিয়ে যাও, দিয়ে যত খুশি ধাক্কা দাও, ইট উইল নট গো অ্যাওয়ে,
চেঞ্জ হচ্ছে না, দিস ইজ আইসোমেট্রিক। আইসোটনিকে কি হচ্ছে, মাসল লেন্থ চেঞ্জ হচ্ছে, বাইসেপ শর্টেনিং অ্যান্ড লেন্থেনিং, শর্টেনিং অ্যান্ড লেন্থেনিং। কিন্তু যে ওয়েটটা নিয়ে শুরু করেছিলে এইখানে গিয়ে কি ওয়েট চেঞ্জ হয়ে যায়? সেমই তো থাকে। সো দ্য টোন রিমেন্স দ্য সেম। 10 কেজি নিয়ে শুরু করেছিলে এট দি আপার রেঞ্জ, 10 কেজিই থাকছে, সেটা ফল থ্রু দ্য রেঞ্জ অফ মোশন 10 কেজিই থাকছে, টোন রিমেন্স দ্য সেম। সো আইসোটনিক। হোয়াট ইজ দ্য আদার ডিফারেন্স? ব্লাড প্রেশারের উপরে কি রকম ডিফারেন্স আসে আইসোমেট্রিক এন্ড আইসোটনিকের? হ্যাঁ, কিসে কিসে? মেট্রিকে? মেট্রিকে কোনো চেঞ্জ আসবে না বলছো? আচ্ছা, আর টনিকে? টনিকে বাড়বে। কোনটা বাড়বে? এটাই আমাদের কালকের পড়ানো, আগামীকাল এটাই আমরা যাব, কার্ডিওভাস্কুলার রেসপন্স টু এক্সারসাইজ। বেসিক্যালি দুটোর ডিফারেন্সে আমরা যাব, রিজন তাতেও যাব, কি করে ল্যাকটেট থ্রেশহোল্ড হচ্ছে সেটাতেও কালকে যাবো আর কি। এই মোটামুটি আমাদের আইডিয়া। তাহলে এখান থেকে তোমাদের যেগুলো করা, মোজোস আর্গোগ্রাফ পরীক্ষা এরকম ভাবে আসবে, এই যে পরীক্ষার সময় কিরকম ভাবে ছিল, মোজোস আর্গোগ্রাফ প্রসেস কিভাবে করা হচ্ছে সেইটা, এরকম পরীক্ষা এই গতবারের পরীক্ষা থেকেই ছবিটা দেওয়া হয়েছে। হিউম্যান এক্সপেরিমেন্টের মধ্যে এই জিনিসটা আসবে, এরকম একটা টেবিল থাকবে, তুমি তার সামনে দাঁড়িয়ে থাকবে, ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু ডু দ্যাট, যেটা এক্ষুনি করলে এটা জাস্ট একবারই করলে, আর করার কোনো দরকার নেই। এইবার এখান থেকে তোমাকে প্রশ্ন করা হবে কি উদ্দেশ্যে এটা ইউজ করা হচ্ছে, এটার কি কি দেখতে পাওয়া যেতে পারে, ফ্যাটিক কাকে বলে, কোনটা আইসোটনিক কোনটা আইসোমেট্রিক, এই যে মাসেলটা করলে এটা আইসোটনিক না আইসোমেট্রিক? আইসোমেট্রিক। 1 কেজি রেখেছিলাম, 1 কেজি তো থাকলো, বা যখন 2 কেজি রাখলাম ওটা তো ছিঁড়ে পড়ে গেল, ঠিক আছে, কিন্তু 2 কেজিই তো ছিল। তাহলে প্র্যাকটিস করুক। আইসোটনিক এটা তাহলে ছিল হচ্ছে আইসোটনিক, ক্লিয়ার হয়ে গেল। আচ্ছা, হাইপারট্রফি কিসে বেশি হতে পারে? আইসোমেট্রিক করলে বেশি হয় না আইসোটনিক করলে বেশি? আইসোটনিকে বেশি হয়, আইসোটনিকে বেশি হয়, নইলে আর একটাও জিম চলতো না, সবাই বাড়ির দেওয়ালেই ধাক্কা দিত, বাড়িটাও হয়তো বড় করে ফেলতো একটা টাইমের পরে গিয়ে আর কি, কিন্তু কোনো জিম চলতো না। জিম চলেই কারণ হচ্ছে আইসোটনিক এক্সারসাইজ তোমার লাগে। জিম আরো একটা কারণে চলে, মোটিভেশন পার্ট অফ দ্য এক্সারসাইজ। যার যে কারণেই হোক, এক্সটার্নাল স্টিমুলি দিয়ে মোটিভেশন যা হয় ট্রেনার থাকলো, নয় কাউকে দেখতে পেলো যার উপর বেস করে মোটিভেট, দ্যাট কাউন্টস। আদারওয়াইজ বাড়িতে দেখবে তুমি প্রচুর, বহু লোক বাড়িতে ট্রেডমিল কিনেছে তারপরে সেটাই শুয়ে হয়তো পেপার পড়ে, বিকজ এই যে পার্ট অফ মোটিভেশনাল পার্ট অফ এক্সারসাইজ ইজ মিসিং। একদম বাড়িতে ট্রেডমিল কিনে রেখেছে, প্রচুর মেশিন পত্র কিনে রেখেছে, কিছুই আর হচ্ছে না। জামা কাপড় শুকানোর জন্য ভালো ইউজ হয়, বিড়াল বা কুকুর বাড়িতে থাকলে তাদের জন্য একটা ভালো ওভারডে, কিছুদিন পর দেখলে ওখানে একটা। এই তাহলে আমাদের টোটাল আজকের যা ছিল, একবার ডায়নামোমিটারটা দেখে নাও, হ্যান্ড ডায়নামোমিটারটা দেখে নাও, আর তারপরে দেখে নাও মানে এই দেখে নিতে গিয়ে এবছর আর এটা চলছে না, পরের বছর এটাও আর চলবে না, মনে হচ্ছে দেখে নিতে গিয়েই হয়েছে বেসিক্যালি। যাকে ওটা একবার দেখে নাও, আর এই মেশিনটা যদি দেখার হয় তাহলে দেখতে পারো, আর কিছু নেই। Interpreting or reading an X-ray. So we had a previous class on decoding about X-rays. Whenever these X-rays are given to us, we have to pick up some important information regard to the patient status. So whether these X-rays you're interpreting, you have to understand which part of the body it represents. It may be representing the thorax, it may be representing the abdomen, it may be representing arms, legs, or the head and neck region. So depending on the interpretations, whatever you are getting, you have to understand the normal human anatomy. So whenever you are given to understand or asked to decode or talk about any X-rays, the first basic thing what you have to mention out here, what kind of X-ray you are looking at. So we mentioned that in the undergrad, we have two basic types of radiological examination plate we have given. One is, we call them as plain X-ray. We do not have any special feature on it. So we call them as plain X-ray views. And other one, we call them as spatial X-ray. So whenever you're given this particular plates, so you have to first identify whether it is a general X-ray or a spatial X-ray. Now how we can understand whether it is belong to a general X-ray
or a special X-ray. Now, in a general X-ray, you have to understand the mechanics of understanding this X-ray is that whenever we are standing, the light reflected from that object. That's why we are seeing the subject. In case of the skiagrams, we interpret in a different way. We are throwing some lights. Some of the lights are penetrating and some of them are not penetrating. So, we have to understand which part is well penetrated and which part is not penetrated. So, we have to understand which is penetrable structure and which is not penetrable structure. The penetrable structure, that means air. So, the parts of the body which is filled up with air is easily penetrable. The parts of the body which having the bones, which is least penetrable. And in between this particular air and the bone, we have the soft tissue shadows. That means we have the organs, we have the viscera, the muscles, etc. They have the intermediate penetrability. So, that means they lie with the penetrations intermediate in between this bone penetration and in between the air penetration. So, that is why we get this particular skiagram X-ray in the black and white image. So, we get some of the images which is black. We are going to see some of the images which are white. We call them as white shadows or ivory shadows, and we are getting some shadows in between black and white. We call them as grey shadows. Now, we have to understand what the grey shadow implicates to us is that the organs which is medium penetrability. The organs which is mediumly penetrated, that organ which do not have mostly airs, muscles and the ligaments and the soft tissue structures which do not hold air. If it is air filled up, that means it has a more penetrability. That means in the part of the stomach which have got air, fundus gas, which is visible, that means that part of this particular stomach is more penetrable. In case of the lung, which is 90% is filled up with the air. So, that will be very highly penetrable. So, that highly penetrable structure air will be taking a shadow which will be going to show here as a black shadows compared to the bones, which is least penetrable to the lights which you are throwing. So, that means that shadows will be least penetrable by that particular rays which you are throwing will be the gray, will be the ivory or bone shadows, right. So, whenever you are given this particular X-rays, be it plain X-ray or a special X-ray, that you have to understand. Now, this is gray and white and the black, these are normal structure that we are going to see. Now, in addition to the, whenever you are seeing this particular structure, we are not going to see the clearly structures like blood vessels or any kind of part of the intestine, we cannot see them. So, if you are seeing in an X-ray those structures which is normally not visible, that makes that X-ray is a special X-ray. Now, so the special X-ray and the general X-ray, we have understood how we are just going to identify and address. So, whenever you are given this particular X-ray, to understand whether this X-ray you are reading it, you have to make sure that you are seeing a plain X-ray or a special X-ray. Now, be it plain X-ray, be it non-plain X-ray or a special X-ray, whatever the things that you are seeing in the ivory shadows, that you have to mention. Whatever the shadows you are seeing as a grey shadows, that what you have to mention, and whatever the black shadows you are seeing, you have to mention that. That's the thing you have to marry. Before that, you have to say that the views of the X-ray. That means, while taking the X-ray or while taking the picture, what were the positions of the body? So, if it is taken from the anterior posterior directions, or if it is taken from the lateral directions, if it is in between lateral and anterior posterior oblique directions, that what you have to mention. So, AP view or PA view, depending on how the light is coming, or on the oblique or the side views, that's normally we are given to you to understand this is a lateral view X-ray or it is a anterior posterior view X-ray. Alright. So, this is how you have proceeded in between this particular thing. So, in case of the thorax region, whenever you are going to identify these things, we are going to see normally two commonly used X-rays. One is anterior posterior X-rays or posterior anterior X-rays. So, the light is coming either from the anterior source or given on the back source, the AP view or PA view, or it is given from the side views, which is lateral view. It could be right lateral, it could be left lateral. In between, amongst other than these two views,
Other than these two views, we have an additional view, we call them as oblique view. That means they are lying in between these two views. Now, this is how we are going to understand this particular chronology of understanding this particular thing. Whenever you are given these X-ray plates to identify, we are going to follow the orders of identifying them. So, the order you have to identify, that is what I am mentioning. It is a plain X-ray or the spatial X-ray. Is the spatial thing you are seeing, any part which is visible very well. Say for example, coronary arteries. If you are seeing coronary arteries in an X-ray, is that going to be a general X-ray or a spatial X-ray? Spatial X-ray. So, you have to understand, make your mind. If you are seeing this particular trachea, bronchus and the bronchioles in an X-ray, is that makes this general X-ray or a spatial X-ray? Spatial X-ray. So, we understand the difference on this particular X-ray film, whether it is a general X-ray or a spatial X-ray. So, once you come across or you have made your mind, this is a general X-ray or spatial X-ray, then next proceed you will be making, without making over here the views of the X-ray. That mu means how the picture was taken. That means it is an anterior-posterior view or posterior-anterior view, or it is a lateral view. How you are looking to this particular human subject on which kind of view. So, if you have made your mind whether this particular X-ray plate belongs to the general and spatial X-ray, then you move to these views of the X-ray. That means how the light is coming, whether it is coming from anterior posterior direction or it is coming from the lateral directions or in between them. Like that is what I am saying, third variety. So, usually in examination we either give anterior posterior or posterior anterior view or the lateral views for you to identify, if you ask you to identify. This is a normal thing. These are the three things. Other than these, there are several other views are there. Depending on the requirement, we get some other views as well. But commonly for the undergrads, we usually give these particular views. Now, once you come across these particular views, what region you are looking at, that is what you have to mention. Whether you are looking at the abdomen or thorax or the upper limb or lower limb or a part of this. Like for example, if you are looking at this X-ray which is involving this particular wrist region and the hand. So, that is what you have to mention, this upper limb involving this particular region is joined and the hand region is showing. Likewise that one. So, a specific region, if it is showing, that the specific region you have to mention. So, region of this. Then you have to narrate what you are seeing. That means in the white shadows you are seeing what, in the black or grey shadows what you are seeing. That means white shadow, that means we say that impenetrable part, that means the toughest part of the body structures. That means bones, cartilages and this particular intervertebral disc, etc., etc. If that particular part has, that's what you have to mention. Then you have to go for the soft tissue shadows. If you are seeing some soft tissue shadows, that's what you have to mention. If you can figure it out that these soft tissue shadows belongs to this or that. In abdomen, for example, we cannot just like precisely mention this is the liver, this is the stomach, or this is the walls of small intestine in a general X-ray plane. So, we can just mention the soft tissue shadow of the abdominal organs in a general thing. Or if you can figure out any soft tissue shadows out of that particular abdominal X-ray, you mention that this is a soft tissue shadow likely from the stomach. This is the soft tissue shadow likely from this particular walls of small intestine. Likewise, in case of the thorax, good part is that we can figure out some of the soft tissue shadows on that particular organ part itself. So, it will be just like coming into it. So, how we are going to see. So, we will be following this particular sequence whenever you are going to understand or whenever you are going to read these particular things. So, again, general or special X-ray, that is the first thing. Then you have to mention that what are the views which you are looking at, and then the region of the body, what you are seeing here, and that particular after bodies, what are the structures you are seeing here. Now, again, if it is a general X-ray or plain X-ray, the structures whatever you are seeing here, you are going to narrate. So, general structure, then you will be just categorize it. This is the general structure or bony shadows you are seeing. This is the soft tissue shadows you are seeing. In addition to that, especially we are seeing this coronary arteries. If you are seeing here, and the impressions of the ribs are visible, you will be seeing the soft tissue shadows of this cardiac shadows along with the blood vessels, and the soft tissue shadows along with that we will be seeing that bony structure ribs, some of them are there like that, alright. So, we will be coming into this particular, reading this particular X-ray plate. So, this is an X-ray plate, alright. So, have a look into it, don't jump into it, right.
So make up your mind how we are going to read that in sequence, whatever we are going to understand or going to narrate. First thing, it's a kind of X-ray. It's a general or special. That's thing. Fine. What kind of view you are looking at? Likelihood, making up your mind. Then region of the body. That's the thing. These three things are figured out. Then showing what? Bony shadows, soft tissue shadows, whatever you can figure out. We just like a hold for a time, figure out, then we just like coming into it. Okay, you had a good look at it, right? Now again, I am beginning with the basic thing what we have started for. So first thing, what kind of X-ray plate is this? It's a special X-ray or a general X-ray? It's a general X-ray. We call them as straight X-ray of region. We have to mention that thorax. Alright, view, AP view. Alright, so you are saying that this is an AP view, anterior-posterior view of thorax, the region, and it is a kind of like a plain X-ray. We call them a straight X-ray. It is taken from the straight, like not the lateral one, straight X-ray of this in the thorax region. Alright, you have figured out. Great, 3D part is done. Then showing what? So first we start with these bony shadows or soft tissue shadows. Which one you are going to first? Bony shadows. Showing bony shadows. What are the bony shadows you are looking at? Ribs, okay. Ribs you can see, the thoracic cage, okay. Anything else? Clavicle, how many? Alright, so both of the clavicle, right and left clavicles. Anything else? Sternum, great, sternum. Scapula. Now, if you are seeing the whole of the scapula or a part of scapula, alright, part of scapula. Which part, if you can mention, if not, just, alright, so you are, okay, so bones, any other bones you are seeing, looking at here? Vertebral column, faintly visible, if you have a look into it in the central part, vertebral columns. Then, coming from these particular ribs, then you are moving to the joints. If you have any specific joint in mind, if you are seeing here, joint shadows. Joint shadows, whatever the joints you are seeing here, you have to mention that clavicle or whatever the joints you mention, 1, 2, 3, whatever things you are mentioning. Alright, so this is what you are mentioning out here, these particular joints if you are going here. Now, if you are going by this particular X-ray shadow, once you have done this particular like a figuring out the joints and this particular like a bones, whatever you are seeing here, then you move to this next part, soft tissue shadows. So now soft tissue shadows. Heart and lungs, okay. Heart and lungs, fine. Diaphragm, great. Heart, lungs, you have to just like we can see that parts, right? So this particular shadow in black we are seeing here. This side, right side, left side. This right lung and left lung. So if you are mentioning the lung shadows or lung tissue which you are visible, you have to mention right or left, right? Once you mention this particular right lung and the left lung which is present, in between this right lung, left lung, we have this space, which is mediastinal space, right? Which is occupied by this particular cardiac shadow along with this coverings, right? Just like this heart, the heart have got this particular like, just like lung, we have this particular covering which is not well visible, which is, this shadow is the cardiac shadow. So we will be saying that the central part cardiac shadow is visible. Now why it is white and why this one is black?
So this lung contains the air. So we are taking this particular X-ray by throwing some kind of rays. What rays we are using? The alpha rays, which is having a penetrability, X-rays. So this particular X-ray penetrates the air, more penetrability is there. That's why whenever it is penetrating out here, it is going through the air, it is more penetrable. So this air occupied part looks like a black shadows. And this area which has got like a heart with a blood filled up with these particular chambers of the heart, along with this particular fibrous pericardium, which is having got like a layers which is thicker, and that's why it is like a gray shadow or white gray shadows compared to these particular areas which you are seeing here. This is a white shadow which is known as the mediastinum. Moreover, we have the superimpositions of the structure. The heart along with this particular great vessels we have this particular aortas which is coming, we have this particular superior vena cava, inferior vena cava, we have this esophagus, everything is there superimposed. That's why the central part is really thick in terms of like the layers which you are seeing here. Compared to here, we have this only lung with this particular air, and this part we have got more structures which is making a superimposed, and as a result this thing looks like a bony shadows which is like a opaque, or it is not looking like you can go through it, right? So the central part which you are looking here is the mediastinal shadow which contains these mediastinal structures. Now out here, what you mentioned over here is this region. We have this particular windpipe which is going on here, right? So this is a tracheal shadow which is present on this region, like a little bit deviated out here. This is a tracheal shadow, should be like a present on here. Not very well marked, not very visible. This is a tracheal shadow over there which is visible. Now, if you are just like looking at this particular skygram structures, if you are looking at this particular structures, if you have figured out what are the things we are looking at, let's have this particular thing you have figured out. Clavicle visible, ribs visible, tracheal shadow over there, not well visible, but it is taken for it. Now we have just like a look here, the hilum of the lung, that we have to look here. We have to look for the bronchovascular marking. What do you mean by this? We will look for these particular spaces between this particular pleura, costodiaphragmatic and costomediastinal spaces. We call them as recesses. And then we have this mediastinal shadow, that's what I am mentioning over here, imposed by the pericardium, heart, and this particular great vessels which is basing this. So again, moving back to the first picture, whatever you have seen here. Now, if you have look into this particular cardiac lung shadow, which is this one. Now out here we have an angle which is present in here, and again we have an angle which is present in this particular point. So these are the angle points where we have this particular recess which is located in case of this lung shadows is concerned with the pleural shadows. We call them as recess. So costomediastinal recess is this particular point in this region you are seeing here, or the costomediastinal recess, because it is a left chamber of the heart which is occupying and pushing it towards this side, and here is a space for this cardiac notch which is present in case of this particular left lung, and here as well we are getting this another space and another angle, we call them as costodiaphragmatic angle. So these are the two angles of the pleural space or the pleural recess which you are looking at. So these are the ends over there. Now you are seeing here, this is the diaphragm. So the right dome of the diaphragm, left dome of the diaphragm, both of them are visible, and this is the more or less central part of the diaphragm, central tendinous portion. Now this trachea going down splits into bronchus, right bronchus, left bronchus principal, which is breaking down into segmental bronchus or upper lobe bronchus, middle lobe bronchus, and the lower lobe bronchus, right side, left side, which is again breaking down into like a segmental bronchus to this particular region. So that then it is breaking down into the smaller fractions. Now as it breaking down, this particular bronchus, which is making a kind of like a cartilage which is gradually breaking down into smaller parts. So this particular region we call them as hilum of the lung, because this is the mediastinal region, right? So this region we call them as hilum of the lung. Roughly over here is the hilum of the lung of the right side. Roughly over here we have this particular hilum of the left lung. So into this region, this bronchus is splitting and going into 3 or 2 divisions which is going on, and along with that in the hilum we see that the blood vessels also running through it. So this region is makes a little bit like a opaque compared to the this black shadow, right? This is a more black, this is less black.
and this is whitish shadow which is having a particular directions looking like this. So this region we call them as bronchovascular markings, where the bronchus is going and as well as these particular branches of these particular arteries are going or coming out of the hilum and making some impressions on these regions. So as these particular impressions are there on the mediastinal or hilum surface, we call them as bronchovascular markings. In short, we call them as BV, bronchovascular markings. So we have this particular upper lobe bronchus, middle lobe bronchus, lower lobe bronchus, depending on how it is going. So this region is going to have this particular upper lobe, this is the middle lobe and this is the lower lobe bronchus. And this is upper lobar bronchus which is going up, and this is lower lobe, and again segmental bronchus is coming up. So these are the impressions made by this particular breaking down of the pulmonary bronchiole system or bronchiole system, which is making the impressions likewise. So we call these areas of the lung shadows, whatever you are looking at, with this particular costodiaphragmatic, costomediastinal recess along with the bronchovascular markings and the hilum. Now you see that this hilum area which you are seeing here is narrow, tapered. This particular region is wide, lower part. So this is the normal thing what you are seeing here. This is known as a hilar shadow, which is normal. So which is a little bit tapered, compressed compared to the lower part which is more dilated. Now if you see in some x-rays, in a pathological x-rays, if you see this particular hilum, it is a little bit dilated, more or less looking like same in the square box. We call them as widening of the mediastinum shadows, which is caused by the growth of the lymph nodes which is present around the hilum. We call them as perihilar lymph node enlargement, which happens in case of this like a diseases which is involving any kind of like a metastatic or cancerous diseases. We will be talking later about this particular phenomenon, about this particular normal thing to abnormal thing. So this is a normal Skyagger X-ray, that's what we are going to see. Now coming from the lung shadows, then we have to figure out the cardiac shadows. So if you have figured out this particular like lung shadows involving this particular cardiac lung shadows like the markings and the recesses, then you have to look for this particular cardiac shadow. So we have the different colors used over here, red color, and this, then you have this particular yellow color, and this particular region we have this particular blue color superimposed. Now have a look into it and figure out what part of this particular arrows is representing on the part of this particular cardiac shadows which is present on the mediastinal cardiac shadows. So we have three colors used. You have to figure out what color is representing which part of the heart which you are looking at. Okay, so let's figure out with this AK, with the purple shadow. Now what is AK? So this is lying in which part of the mediastinal or cardiac shadows? Upper part. Now what this upper part of the heart is composed of? Arch of aorta. And what happens to arch of aorta? Three divisions coming from this, and what happens to the arch of aorta itself? It curves back and falls down. We call them as descending thoracic aorta. So this particular shadow, whatever things is making an arch which you are looking at. So this is an arch of aorta which is making an projections and then dropping back. This particular thing, once it's dropping back, again hiding itself behind the cardiac shadow. So only this particular curvature which is made by the arching of arch of aorta. So this thing we call them as aortic knuckle. That's why you call them as AK. Aortic knuckle is made by this arch of aorta which is arching over here. So this one is arch of aorta climbing up and then dropping in the posteriorly, because this particular descending thoracic aorta is a part of content of the posterior mediastinum, and this is going backward and then dropping down. So that's why you can see this particular arch which is happening over here, then disappearing in the back side of this rest of the cardiac shadow. You cannot see any part of this particular descending part of this particular thoracic aorta or descending thoracic aorta. So this one is the aortic knuckle. Now what this red line is representing out here? Left border of the heart. What this yellow line over here is representing? Right border of the heart. What this particular blue line superimposed over there? Inferior border of the heart, right? And what's this entire D thing, or entire blue thing? And what is this one? Gas shadow. The gas shadow of the stomach.
which you are looking here, right? And this TS, tracheal shadow, which is making up here. Now, are you listening? So this impression of the borders, whatever you are looking at, this is known as this radiological shadows of the borders of the heart. Now, whatever you have seen in anatomical, the right border of the heart, left border of the heart, inferior border of the heart, the chambers which are composing that, it is different than that of this. So the radiological right border of the heart is different than that of anatomical right border of the heart, and the compositions of it. Now, we are not asking you to mention or talk about the radiological right border of the heart, what it composed of. You have to identify what right border of the heart is made of or composed of. Okay. So, we are not asking you at this level just like what radiological border of the heart is making. In case of this right border, say for example, I am giving an example, it will make you clear. So, right border of the heart, which chamber makes the right border of the heart anatomically? Only right atrium. It is running between the superior vena cava opening to the inferior vena cava opening. If you join that line, only right atrium is contributing to it. In case of the radiological right atrium, it is contributed by the right atrium and right ventricle. So, it is a little bit different compared to this whatever you have studied in anatomy. So, both things, if you are just like going to memorize, going to remember, is going to be getting mixed up, which we do not want. We want you to just like memorize the borders of the heart based on anatomical positions, whatever is given to this anatomy class. This radiological anatomy, which is little bit different than that, more or less similar, have got similarity, but not the exact replica of the same anatomical landmarks. Am I clear or not? If you have doubts, you can raise it, and why it is different, and why it is like a differently interpreted. There are reasons are there. So, that's for that reasons, whenever you are seeing that radiologically, that anatomical right border or left border, which is we have learning or we have already have learned, is not just like interchangeable words. It is not the same thing. Okay. So, regard to this particular borders and the knuckles, we have identified. So, this is what we have identified: aortic knuckle, shadows of arch of aorta, tracheal shadow, TS, whatever you have. AK, you have the right border, left border, inferior border, dome of the diaphragm, funding gas shadow. Everything is basically you have figured out already. So, everything out here you have figured out. Now, how in examination you are expected to be tested? So, we will be just like giving a skydiagram like this, we will be showing it. Given a skydiagram like this, and we will be putting a marker on here, for example, out here, and we will ask you what is this and who makes it. So, aortic knuckle is that knuckle which is very much radiological. In anatomy, in anatomy like in a viscera, we do not ask you to talk about aortic knuckle, right? We ask you arch of aorta or branches of arch of aorta. The aortic knuckle is very much radiological word. So, this word, if it is used in examination with a pointer, aortic knuckle, it is formed by this arching of aorta. That is what you have to just like, that is what you have been expected to give an answer to it. If we just like ask you about these borders, we just like ask you just like draw the right border of the heart, or just like given a border, identify this border. And then we will be just asking related to an anatomical question, not this particular like a radiological questions. Clear? So, coming from the lung shadow, coming to this particular cardiac shadows, this is what we are talking about, mediastinal shadows. So, we have seen this particular mediastinal shadows, which is this one. You can see that mediastinum, this is the middle portion between this lung, right lung, left lung. And this particular upper part you can see this is a little bit narrower than that of lower part. It is like kind of compressed. So, this part, this is a normal thing, whatever you are seeing here. So, if you see this particular mediastinum, if it looks like little bit spread up, dilated, we call them as widening of mediastinum, which I am going to project here. So, which is a disease thing which you are seeing here. So, this is what you are seeing here, the right lung, left lung shadows in this particular picture. You can figure it out, right? And you can see that this particular mediastinum region on upper part is not tapered, not narrowed down. It is more or less having the same diameters, upper part and the lower part. You can see this margin. This is the margin of this mediastinum out here. This is the another margin of mediastinum. So, this length is there,
and again this length is there over there, more or less is the same flat structures. Rather it should be compressed, narrow in this upper part. It is not narrowed. So this particular phenomenon we see here, we call them as widening of mediastinum, where we specify the upper part of the mediastinum. So we call them as enlarged mediastinum shadow. So what makes this enlargement of the mediastinum shadows? If you have something related to this hilum of the lung, so we have the lung hilum where the structure going in and coming out, we have the lymph nodes present there. If by any chance lymph nodes are enlarged, then this mediastinum shadow is going to push, because the enlarged lymph node is going to push the compressible structure. What structure is compressible out here? The soft tissue structure which is present on this region, which has the air. So air structure can be pushed. That means lung can be pushed. So that's why the mediastinum is spreading on the lateral sides or toward the lung sides. That's why this lung shadow is getting narrow out here and out here, little bit compressed, and this mediastinum is growing more compared to the other normal shadows. If you have something related to this particular region, is thymus shadow. So you have the thymus which is present as a content of the superior part of the mediastinum, right? So if you have an abnormally enlarged thyroid, so that particular abnormally enlarged thyroid cannot move up too much, rather it can go down, because in the upper part of the neck we do not have much space, lower part we have space. So that's why the thymus moves down from the superior mediastinum to this particular middle mediastinum, and again it can impress a position over here and a shadow over there. A mediastinal enlargements which can be caused by the enlarged thymus gland. These are the examples, these are the disease thing which is normally happening. So these particular shadows, whenever you are seeing that in a clinical life, you have to look a comparison into this particular mediastinum region, whether it is normal, tapered or not. That's what you have to keep in mind. Again, during examination we do not ask you about the pathological things. Now we have a view. Have a look into this view and tell me about this particular X-ray plate. X-ray, what kind of X-ray it is? General X-ray or special X-ray? General or special? J special. Yes, coming like somebody is saying general, somebody is saying special, mixed up with together, J special. So, general X-ray or special X-ray? General. Anybody, any buyer for the special X-ray? There, see, there are buyers for the special X-rays. Special. All right. What special thing we are looking at it? So explain the special part. Explain the specialty about this X-ray. What special thing you are looking at? Pulmonary vein. Pulmonary vein who you are seeing at? Huh? Pulmonary vein you are looking at. Which one is pulmonary vein? Oh, just point it out. So where is the tube like? Yeah, point it out. Tube. Okay, you're seeing the tube. This one is tube. Okay, this one is tube. All right. Okay, good. Okay, good. So if you're seeing this one is tube, then what is this and what is this? What is this? Lateral border of scapula. See, if it looks like a tube, lateral border of scapula, you better have a look into it. Okay. Any other special buyers? হার্টের শ্যাডো বুঝতে পারা যাচ্ছিল না? হার্টের শ্যাডো তো বুঝতে পারা যাচ্ছে সবেতেই।
এটা তো বুঝতে পারা যাচ্ছে তো হার্টের শ্যাডো, তাহলে এটা জেনারেল না স্পেশাল? এটা জেনারেল না স্পেশাল? এটাও স্পেশাল। এটা কি জেসাল? জেসাল। এটা এটাও তো শ্যাডো বোঝা যাচ্ছে, এটাও তো জেসাল হয়ে গেল। এটা জেসাল হলো না, মিডল স্টেনাম পর্যন্ত বোঝা যাচ্ছে, এটাও তো জেসাল। লাংসও বোঝা যাচ্ছে। থাক থাক থাক। So, আমি কি বলবো, আমি তো জিজ্ঞেস করবো এবারে। So, we cannot see anything special, though our though we keep on looking for the speciality in it, but we do not see anything like blood vessels or any bronchus or any specific blood vessels or including to it. We nothing see speciality about it. We call this general X-ray. Now, if you're a general X-ray, then what? View. So it's an oblique view, it's a lateral view, or it's an anteroposterior view. Oblique view. All right, so it's an oblique view of this particular fluid. So lateral oblique view, you can say that, of which region? Thorax. Showing showing what in a general thing and showing what in a special thing. So this is what we are going to see, this thing. Again, what kind of X-ray? All right, what kind of X-ray? Jeshal. Special. Heart क्या देखा जाता ना नहीं? कोई heart देखा जाती? আচ্ছা, যদি হার্ট দেখা যায়, হার্টের কি দেখতে পাচ্ছিস? হার্টের কিছু দেখতে পাচ্ছিস? হার্ট তো আগেও দেখা যাচ্ছিল, এখানেও তো দেখা যাচ্ছে কার্ডিয়াক শ্যাডো, এখানেও তো হার্টের বর্ডার দেখতে পাচ্ছিস। Again, we do not see anything special or innate. It's a kind of plain same general X-ray. What view? What view? Lateral view. Okay. It's a lateral view of X-ray. Of which region? Thorax. Showing this one and this one. এইগুলো কি?
vertebra. So vertebra with intervertebral disc. এইগুলো কি? Sternum. তাহলে sternum দেখা যাচ্ছে আর এইগুলো কি দেখা যাচ্ছে? দেখা যাচ্ছে? বেশ। তার মানে এই জায়গায় যে মার্কিংস এর মধ্যে দেখা যাচ্ছে, তার মানে এটা লাং দেখা যাচ্ছে, লাং ফিল্ড। এই জায়গায় যে সুপারইম্পোজড ট্রায়াঙ্গুলার শেপের শ্যাডো, এটা হচ্ছে কার্ডিয়াক শ্যাডো। ইউ আর লুকিং ফ্রম দ্য সাইডস। ইটস এ ল্যাটারাল ভিউ of thorax, plain x-ray or straight x-ray, which is on the lateral view, and it is showing the bony shadows and the soft tissue shadow of the lung along with this mediastinum cardiac shadows. এই যে রে এর মধ্যে দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন দিকে যাচ্ছে, these are bronchovascular markings. All right, so this is again nothing special about it. This particular dark shadow is for the lung, and this particular space which is lying behind and front, we call them retrosternal, retrocardiac spaces. Now coming to it, see that this is an again x-ray. What kind of x-ray? Plain x-ray, general x-ray. Now you compare the lung shadow of the right side and the left side. Are they same or not? No, it is not. So this is the lung which is short out here. This is the normal lung. এই সাইডে কি এই জায়গায় তলার পার্টটা লাংটা দেখা যাচ্ছে না, তার মানে এই জায়গায় কিছু অ্যাকুমুলেশন হয়েছে যার জন্য দেখা যাচ্ছে না। কি অ্যাকুমুলেশন হয়েছে পরে? Again, general x-ray or special x-ray? General x-ray showing normal lung shadow to this side. এইদিকে lung shadow দেখো এইরকম collapse lung, একদিকে আছে পুরো lung আর একদিকে lung shadow দেখা যাচ্ছে না। So this is all filled up with something. So this is a diseased x-ray. Okay, so this is how these interpretations will be done in a clinical life. আমাদের এখন লাগে না এগুলো। Now coming to this particular special x-ray. Now you see that this is called special x-ray of the thoracic region. What you can see out here, the bronchus and the bronchioles is visible, the branches of them. Right side and the left side pretty much bronchioles are visible. This is a special x-ray. So if you are just explaining the same thing about this special x-ray, you have to mention the view, you have to mention the region, and the general thing whatever you are looking at, and special thing what you are looking at. Likewise, this is a general x-ray or special x-ray? Special x-ray. You can see the aorta. So the aorta is visible with the branches. So this is an arteriogram. This is called angiogram. That means you are looking at coronary arteries. So you can normally don't see that. So this particular coronary artery, you can see that, which is giving the branches over there, the marginal, left anterior, descending, etc., etc. So this is a special x-ray of the thorax region. You see that this is coronary artery, same coronary artery, which is showing a blockage. Eta zoom kora, oita theke niye zoom kora. So this is a blockage. So this particular blockage, which you're seeing in the coronary arteries, is causing a insufficiency of the blood flow. We call them as acute coronary infarctions. So this is how it looks like. Anything special, if you're looking, blood vessels, bronchioles, that makes this particular x-ray a special one. So this is how the general x-ray and the normal x-ray, which should be looking like. So this is a normal x-ray which is given in an examination, plates like this, and ask you with the pointers whichever is given, then you have to mention that what you are seeing here and looking at. So whenever you are given this particular x-ray, these are like the plain x-rays. Special x-ray in the thorax we do not give normally, but if it is there we give it. But again, there's not much of difference between asking the general and special x-ray. So whenever this particular x-rays are there, you have to mention that all the things like the views, whatever you're looking at, the region, whatever looking at, the straight x-ray or special x-ray that we have mentioned, and soft tissue shadows and this particular bony shadows. So bony shadows, whatever seeing here, you have to mention the mediastinum, the pleural shadows along with this particular lung cavity which is present, and this particular heart shadows with this particular midline mediastinal shadow with the knuckle on it.
So aortic knuckle which is there, right border of the heart, left border of the heart, inferior border of the heart, costodiaphragmatic, costophrenic angles. These are the things which is visible in the right side and the left side. So this is the mediastinal shadows which you are looking at, and based on this particular thing, you have to identify the same thing. Will be usually in an examination, we just usually give the arrows on it and ask you to point over there what these particular arrows are indicating of. For example, here we have placed an arrow in the aortic knuckle. Likewise, so you have to identify this, what this shadow is of and who makes this particular arrows. Right? 2 marks or 3 mark questions are there interpreting it, and views, etc. All these basic questions we ask you. What kind of views you are looking at? Is the anteroposterior view, or what kind of views you are looking at? Which segments of this particular body you are looking at? That's it.